it was also challenging the already established authoritative platforms, right? So like I have mentioned here, it was a break away from the establishments like the Parisian salons. So lots of modernism is known for having a lot of isms under it, like in the art and literary movements, we saw lots of isms. Some of them got stuck, some of them could not, right? So like futurism, for example, people thought that futurism is the way to go. Right now we are all about progress and all, and at the same time when they saw the elements which were used for the movement was not only used for development but also was used for making weapons, right? So weapons of mass destruction. So how can we say that this is going to make a better future for us? So a movement like futurism did not work, right? So but Cubism, Surrealism, Dadaism, all these things started working because people saw the fragmented side of the society, how there was a disconnect amongst people, how there was something missing. And so lack of communication, everything was seen. And so, and also during that time, Freud became very popular, right? So to question God, the idea that God is the ultimate creator, God has created everything, that idea also had been questioned because the theory of evolution was published. At the same time, when Freud started talking about what goes on inside our mind, people started painting those things as well, or started to express this through other literary modes as well, right? So because what goes on inside our mind, it's not one linear, simple thought. There's so many thoughts at the same time going on. So if we try to paint all those things all together, it's not going to give a very meaningful picture. At the same time, if we try to write with all those thought processes, put them in a piece of paper, they're also not going to give us anything meaningful. So that's why if you are familiar with plays like Waiting for Godot, you will see the kind of language that theater of the absurd started using. Since I was talking about these movements, I would like to show a few images. So Gustave Courbet, he played this particular painting is a burial at Ornans. It came in 1850. This was the real picture of the war, right? So how common people gathered together for something as mundane as a funeral, but as significant as a funeral as well, right? So this is not something, usually a coronation, for example, will be painted, right? So somebody conquering something, that will be painted, or images of gods and goddesses, those will be painted. But these kind of common people gathered together to send off somebody, right? So in their death, that became a subject as well. Then came Impressionism. We know Claude Monet had painted this particular painting called Impression Sunrise. Impressionism was working with how the images appear how the images appear when light plays with it. Then comes Post-Impressionism as well. So we know how Van Gogh used to paint, right? So Starry Night is very popular. So here we see how the objects which are painted are not perfect, right? So from afar, if we see something, the way that will appear because of the play of the light, so that's how the painting started to become, right? So these are not perfect imitations of the real life, right? So then comes Cubism. I'm not going to show a lot of paintings, but Cubism, again, it's a very abstract idea that Picasso had started with. Right? So his Guernica, his self-portraits, everything is very abstract and very angular in nature. Right? So these are also not perfect imitations of how the anatomy of a human being is supposed to be painted. Then, as I was talking about how the thought inside the mind, that started to be presented through painting and art and all. So that idea was presented as surrealism, which is
beyond real, right? So this is the persistence of memory by Salvador Dali, how the time is melting away. That's the impression that he is trying to give, right? So moving on from there, we will talk a little bit about theater of the absurd. From surrealism in the painting movements of the painting, the idea of absurdism also came. For example, right now when you look at this painting, it looks absurd, right? So we know the concept of time always running away, but do we imagine it melting away like that? But in your mind, of course, there will be a different image of how we will imagine time passing away from you, right? So, but in the mind of Salvador Dali, it was like that. So the concept of theater of the absurd came from the absurdity that people were feeling in their lives, right? Nothing was perfect. Everything could be questioned during that time. So then comes theater of the absurd. The people who are we know as associated with theater of the absurd are Eugene Ionesco, Samuel Beckett, Georges Arthur Adamov, and so on and so forth. These kind of plays, actually Ionesco does not like to be associated with theater of the absurd. He said that everything is absurd these days, right? So what is the point of creating a specific term to assign to a specific set of literature which was produced? So since everything is absurd already, right? So but since we see the elements which Martin Esslin in his essay had given as a definition, that what a theater of the absurd is and what are the things that we see under the theater of the absurd genre. So we kind of club Eugene Ionesco also with theater of the absurd, right? So as you can see, this is it is in the attitude to language that theater of the absurd is most revolutionary. It deliberately attempts to renew the language of drama and to expose the barrenness of conventional stage dialogue. So talking about how everything has to do with the dialogues, right? So because the language, the quotient of literature was being questioned here, right? So as you can see, the characteristics that I have mentioned here, the world was becoming meaningless, language had no value, dialogues were being repeated, characters did not have any rational thought process in order to communicate with one another. They can be allegorical in nature, and there was incoherence, because if there are no perfect dialogues being communicated to each other, there is not going to be coherence. It can be also seen as anti-theater, because theater, people were not used to this kind of theater, right? So it was opposite of how theater used to be. Like the stage became, props became very minimal. At one point of time, it used to be very elaborate and all, right? So in Waiting for Godot, for example, there is only one dry tree in the middle of the stage, and there's nothing else, right? Then there is no plot. The individual was being disconnected from the society, so he was all alone. So while discussing Rhinoceros, I'm going to talk about these things as well. Coming from surrealism, people, as I was talking about, anything can be art right now. Anything can be a piece of literature, right? So Marcel Duchamp in 1917 had made, in one of the obscure places outside the Parisian salons, he had put up a urinal as a piece of art, titling it as The Fountain, right? So of course he got critiqued a lot, but it still remains one of the prominent art pieces, because right now anything can be a piece of art, right? Now coming to Ionesco. So he was born in Romania, and he was born into a fragmented family. His father divorced his mother. He never used to pay for child support and all, and he got married to another woman while being separated from the mother. And why I'm talking about this is because the mother's family used to spend a lot of time in his father's house, where they used to be extremely right-wing people during that time, right? So the Iron Guards were
most prominent during that time. They were anti-Semitic, they were anti-movement, anti-everything basically, which Ionesco had considered right. So from there, he had developed the idea of how I'm not supposed to support this dehumanized ways of doing a movement. Right? So, for example, the Iron Guards were like persecuting all kinds of Jews during that time. So he saw that. So while we are talking about Ionesco, we also have to see how he talks about display. For example, a rhinoceros can be seen as anti-Nazi, but that's not only anti-Nazi, but it can be any kind of establishment that he is talking about, any kind of fascism that he is talking about, right? So he says that we, in order to replace one ideology, we end up replacing it with another ideology. So that does not mean that the ideology that we are replacing one ideology with is going to be perfect. For example, if we are replacing Nazism with another ism, like in fact communism as well, he says it's the same thing, right? So ultimately all kinds of governments, all kinds of authorities become totalitarian in nature, right? So that's also another idea under theater of the absurd, that they will not provide you with one solution. They will not say, okay, you're saying that Nazism is not good, we cannot even replace it with communism, then what is the solution? The solution, then the playwrights will say that the providing solution is not what's our job, right? It's about the readers, it's about the viewers. They are the ones who are going to go back, think about it, and bring about a solution, right? So when in fact Ionesco had put a lot of emphasis on criticism as well. He believes that critiques can make or break people, right? So when he was in the university, he wrote a piece where about the same authors, contemporary authors of that time, he wrote a very positive piece on them and a very negative piece on them. He published them side by side in order to show how criticism is supposed to work, right? So Ionesco is not only a playwright, he is also a critique. It's interesting to read how his thought process works while he is interviewed about all the work he does, right? So from these things we get to know. So he was also interested in Indian philosophy of the Atma, right? He believed in having two souls, right? So one soul which we are embodying within the body, but there is another soul which can look at us, right? So, and how it shows the immortality. So since he was influenced by Mircea Eliade, so he drew the idea of this Atma from his works, right? So he was totally against the idea of realism, right? So since we were talking about the avant-garde movement, it began with like the time period starts with realist theater, right? So which were kind of extension of our lives. For example, the middle class life. The stage setting used to be the living room of someone, the kitchen of someone. That's why they were also termed kitchen sink dramas. But that Ionesco thought, like, we are already living that kind of a reality right now, right? So why in order to get entertained also, why do people need to go and see the same things which they are living in their own lives, right? So we need to then question. And again, for entertainment also, you need to see things from the critical point of view. Like yesterday in the Brecht's lecture, you spoke about, like you learned about alienation technique, right? So that we are not seeing the emotions of the actors, rather we are taking back the issues the actors are talking about on stage, right? So that's why Ionesco, by the time Ionesco started writing, a lot of
development in technology within the stage also had happened. So that's why on stage so many people wearing rhinoceros head props could be shown, music could be shown, played, right? So for example, the rhinoceros are trumpeting far off to show that sound far off, and then while they were coming closer to have the transition from less volume to the trumpeting or thumping getting louder. So those things could be employed in the stage while the plays were being shown, right? So television was also becoming popular during those days. So influence of television is also seen in Ionesco's plays. So when we talk about rhinoceros, we will have to talk about certain things, right? So you can see here, this theater is very political in nature, right? Even though it's not an entirely, we cannot say that it's allegorical. It's an allegory directly, right? So, but it is allegorical in nature, right? So it can be also explained through how the terms which were used in rhinoceros were dualistic in nature, right? Then comes existentialism. During this time, Jean-Paul Sartre had talked about a specific idea called existence precedes essence, right? We exist first, and later on, whatever we make of ourselves, that is something which is up to us, right? So first we exist. But then when Camus wrote Myth of Sisyphus, then he had also given a picture of how life has become mundane, where we are doing the same things which we are not happy with again and again and again, right? So, but in the end, Camus talks about, but we have to imagine that Sisyphus is happy doing what he is doing, right? So in Rhinoceros, for example, the main character, Berange, or Berenger, as we can say in India, right? So Berenger is working in a law publishing firm. This is a little bit autobiographical because Ionesco was also working in a publishing house, right? So there, Berenger's character is a character which he uses in more than one play. There are 4 plays: Exit, The King, A Walk in the Clouds, Rhinoceros, and one more play I'm forgetting. Right? So these 4 plays have the character of Berenger, but in each play, the character is different. Right. So even though it's the same character, he shows that how an individual can be different versions of themselves. Right. So many people criticized Ionesco for its incomprehensibility of his plays. So for example, in the Ball Soprano, he has 2 couples who come to the who get invited by the other couple, right? So they have conversations with each other. We get to know in the end the people who seem like strangers, they're actually married to each other. They actually have children, but they do not have any connection anymore, right? So it also does not have many dialogues because of the idea of disconnect with the language that we were talking about. For example, one person talks in only the words of bees, right? So like brazier, bazooka, bamboozle, like that. Another person says, A-E-I-O-U, 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 and then another character says choo-choo, choo-choo, choo-choo. So those kind of dialogues. So critiques say that Ionesco's plays are kind of not stageable. So because that if there are no dialogues and all, if people are just sitting there and talking in these kind of gibberish, then what can we do? So people say that Rhinoceros is the only play out of all the plays which is the most comprehensible. People understand it. That's why it still remains one of the most staged plays. And Theatre of the Absurd is still continuing, even though it was at that point of time it was avant-garde, so it was kind of something new. But right now also the continuation shows how the world is still very meaningless, how there is a disconnect, how we are more focused on individualism than the collective and all, right? So
from the point of individualism, what I was trying to talk about is different Berenger characters in all these plays. At one point, in one of these plays, Berenger is very pleading, right? So, but in this play, Rhinoceros, we see him moving from pleading nature to being stronger, right? So, even though he has doubts about himself, right? So he still is stronger, right? So and then in Rhinoceros, like, let me give a little bit of a background here, like, or the summary of the story. So Jean and Berenger are best friends, right? The setting of the play is provincial town square where there is a cafe, there is a grocery store, there are people sitting having coffee, drinking coffee, and then shopping, right? So there, the character of Berenger here we see is there on a Sunday noon. He is disheveled, his shirt is not tucked in, he's not wearing a tie, his hair is like disheveled, and he is also hungover, right? And when we see his friend Jean, we see that he is very pristine, prim and proper. He's wearing iron shirt, clothes, polished shoes, and carries a comb. So the kind of a person who Berenger himself admires for trying to for being able to continue, like, be presentable to the society and all, right? So while we are talking about Jean, we also have to talk about the idea of Superman or Übermensch that Nietzsche had given, right? So Friedrich Nietzsche had spoken about how a Superman is supposed to be. The moment we say Superman, we always think about someone who has strength, who has special abilities, who are different from the common people that we see. But actually, Nietzsche talks about everybody has a potential to become a Superman, right? So while Jean emulates the idea of Superman superficially, that okay, in his looks he is a Superman probably, right? So how the society is going to like a person, that's how he is able to present. But Berenger is not. But in the end of the play, Berenger is the one who ended up being like the Superman, while everybody else was turning into rhinoceroses. He is the one who remained. He is the one who could register his willpower, because Nietzsche, when he gives the idea of Übermensch, he talks about will to power. That's what makes us superhumans, right? So, but people always have an idea of misconstruing philosophies, right? So Hitler had misconstrued the idea of Superman and thought that he's talking about racial superiority or superiority of one individual, and that on the basis of that he started Nazism, right? So that's kind of something. But like what Ionesco is trying to do is that urging everybody to register their will to power and be Supermans in our own accord, right? So to be able to do something, right? So whatever solution he provides in the end is not ultimate, right? So he's not saying how can we resist these conformity, how can we get rid of the disease rhinoceritis, right? So he does not give a solution, but he shows that at least someone is trying. That trying itself is sometimes enough, right? So here I have certain other terms that are dear as well: escapism, violence, morality, right? So morality, for example, when we are talking about rhinoceros, people turning into rhinoceroses in this particular play, that itself is something of a violent behavior, right? So rhinoceroses are shown as violent beings, right? So they, in the beginning, even though people thought nothing about their appearance, but in towards the middle of the play and latter half of the
play, we see that they are wreaking havoc everywhere, right? So they're breaking down everything. In fact, some of the rhinoceroses who used to be in certain organizations, like, for example, firemen or first responders, right? So in human society, the first responders, they gather together, they create a militia out of them, right? So sometimes when we are talking about in the beginning, things that I had mentioned in Theatre of the Absurd, I'd like to go back there. One second. Yeah. So, world without meaning, devaluation of language. In that square, when rhinoceroses appear, everyone says, "Oh, a rhinoceros! Oh, a rhinoceros! Oh, a rhinoceros!" And then the repetition goes back to of all things, of all things, right? So one person after the other keep repeating this, right? So that repetition, so are we trying to think about why is a rhinoceros here? No, we're just repeating, just like while talking about this repetition of language, repetitive language, and how that decreases the value of communication. I always talk about the example of Twitter, right? So somebody writes something, someone retweets, and so many retweets happen, right? So it also remains like an echo chamber. We know that this is happening. We already are aware of it. Then why are we repeating? For whom are we repeating? So is that repetition helping us in one way or the other? Is it giving us any kind of meaning, right? So new meaning to the fact, right? So no, it's not, right? So then goes on that while Jean and Berenger is having a conversation, he is talking about why are you like this, right? So Berenger says that there are very few things in the today which are entertaining to me, right? So which I'm able to make meaning out of, right? So like, for example, I work at a job that I don't like, I go daily, I'm not happy. In the weekend, if I'm drinking a little bit and numbing all the pain that I feel all around me, then why are you questioning me like that, right? So but Jean himself says that drinking, when he goes and drinks when there is a social circle, that's different, but then drinking is different, right? So those kind of hypocrisy as well we see, right? So then we in the loss of language, we see one more thing, which is there is a logician and a gentleman who are having conversations as well, right? So a logician tries to give logic about how if a table has 4 legs, if a cat has 4 legs, then is a table a cat? Then the gentleman talks about if my dog also has 4 paws, so is that a cat? Then the logician says, by logic, yes, your dog is a cat, but it can be vice versa as well. A cat can also be dog, right? So there also, even logic is something in this meaningless world cannot give us a solution linguistically, right? So the language remains still meaningless. This again, later on, the logician actually wears a straw hat, right, in the play. So later on, when transformations happen, Berenger sees a rhino who is wearing a straw hat. There he says, oh, that rhino is wearing a straw hat. Probably that is the logician, right? So he believes that that's the logician. So it kind of is brought away from this idea, okay, if a cat has 4 paws, if the dog has 4 paws, a dog is a cat. In the end, having legs means being a cat, then Socrates is also a cat. The logician ends like that, right? So but here Berenger is also thinking, he is thinking about how the straw hat wearing rhinoceros is the logician, but at the same time he is kind of completely discounting the fact that there can be other people who are wearing straw hats, or it can be stolen, it can be bought, it can be given as a gift, right? So it can be someone else. So what appears might not be always true. That's how we are supposed to see the society or things around us, right? So that's what he's trying to talk about. And then there are different characters, right? So in the play we have Botard,
who is a retired teacher. We have Dudad, who is a colleague of Berenger. We have Daisy, who is Berenger's love interest. Then we have Mr. and Mrs. Booth, right? Then the boss in the printing company, Mr. Papillon, right? So in French, Papillon is a butterfly. Butterflies already go through a metamorphosis, right? So, but while Papillon changes into rhinoceros, we kind of see a reversal. Butterfly is something which we see as delicate, beautiful, right? So which can be easily destroyed and all. Then we see him transforming again into a rhinoceros, right? So that process itself is also violent in nature, right? So while the conversions happened, we see that everybody has a different reason for conformity, right? Ionesco says that there are three ways which people have within themselves, like a general tendency to follow trends, right? So in order to find new ideology, or in order to just be a part of something. In yesterday's talk as well, we were talking about, I think, how when we become a part of the mob, you get a new kind of an identity. Sorry, and at the same time, you become without an identity as well, right? So here, somebody thinks that turning into a rhinoceros is because everybody else is turning, right? There is someone who is turning because they think rhinoceroses are powerful. Somebody is turning into rhinoceros because they think rhinoceroses are beautiful, right? So someone is turning for love. For example, when Mr. Bove turned into a rhinoceros, his wife also turned because, I can't be without my husband, so I'm turning. So everybody has a different way of conforming to it. Right now, for example, whenever there's a trend happening on Instagram or TikTok or whatever, everybody follows it. How does it become so popular? Certain things which are even very weird, as well as not wonderful or something worthwhile as well, but it becomes popular, it becomes trending, and everybody starts following it, right? So if you ask people, why are you following it, why are you conforming to this, then everybody, I'm sure, will have a different answer to give to you, right? So while in the end, when Daisy and Berenger gets together, Berenger is like in this particular image, you will see he's sleeping there, right? So he thinks that he has a fever. He thinks that he is going to change into a rhinoceros, but he doesn't want to. There's an internal conflict. Why should I change and all? But what if I change, right? So those ideas we have, right? So because we are not powerful human beings, we can easily be swayed. So Berenger is like every one of us, right? So he is also scared. Okay, because it's trending so much, if I'm not following it, then are people going to judge me? And so if I'm not going to follow, I'm going to be alone. Do I want that? So those kind of questions are coming to his mind, right? So at the same time, he's also thinking about, okay, but human beings are beautiful, while the rhinoceroses are trumpeting, and he's thinking that with Daisy, he's going to conquer the world, this rhinoceroses world, not going to allow rhinoceritis to spread, right? So then Daisy at that point of time is thinking that the rhinoceroses are beautiful, and their trumpeting is actually musical to her, but he is hearing all kinds of noise only, right? So but in order to convince himself that, okay, I am beautiful, I might not be the perfect specimen of a human being, but we are beautiful, aren't we? So he tries to take out photos of different people and tries to put around him, but actually the photos that he puts up are of ugly people. I should not use the word ugly because everybody is beautiful in their own ways, but conventionally unattractive people. He puts the photos. Along with that, when there are rhinoceros head photos are put up, the human beings look actually comparatively uglier. That also convinces him, like, should I then change, right? So Daisy leaves him, right? So he is now all alone. He is now contemplating whether I should change, whether I should not change. So then we see in the end there is there is a monologue. There's a long monologue that Berenger has in the end of it, with
all these doubts, he is also thinking about how he is going to still stand, right? So even though he is completely alone, even though everybody around him has changed, he is going to stay. He is going to be the savior of mankind, right? So to make this kind of a person who a hero, right? So ultimately, and every man who is a drunkard, who is not confident, who hates his job, just like us, of course. So he is the person who becomes the savior of the humanity. We do not see whether Berenger is able to save humanity or not. But we see that he is standing up, right? So that's what we need here, right? So, for example, Martin Esslin talks about the idea of conformity, right? The absurdity of conformism that he talks about, right? So he says that the protagonist's final tirade reflects an accurate reading of the internal evidence. Far from being a heroic last stand, he says that Berenger's defiance is farcical and tragicomic, right? So because he still has doubts, he still is not sure whether he has to change or not, right? So, but his defiance we see as something farcical. Similarly, Sartre also talks about the play proves it is better to, it kind of does not exactly prove it's better to be a man over a rhino, right? So then he talks about how at least he is the rebel who blindly denounced collectivism, but also at the same time running the risk of being led without any direction. And then does it reduce the human condition of willing to conform all the time, right? So just like all the people could be swayed into follow Hitler and Nazism, right? At the same time, people are not being able to not turn into rhinoceroses, right? So even though in this particular text it is called as rhinoceritis, the term is given of a disease. Even then, people are not hesitant to conform to rhinoceroses. Jean, his best friend, is saying that it's something. He gives his logic saying that animals do not have a rational society, right? So not having a rational society gives an individual a kind of a freedom. So I would like to change into a rhinoceros and be an animal and be free. But if you remember in the beginning of the play, he was talking about how he is kind of a Superman, right? So he is the best of the best, right? So that's how he thought about himself, but he also changes. Even a person like Jean could not think about human beings as better than rhinoceroses, right? They talk about the leather having the dull green sheen, which is beautiful, right? So the horns, whether it's one horn or two horns, they're still beautiful, right? So one horn, like coming from one horn and two horn, like one horn rhinoceroses and two horn rhinoceroses, I think Ionesco is trying to talk about while people are also changing into rhinoceros, there is a hint of having hierarchy later on, that the way that we segregate amongst each other on the basis of race and caste and class and everything, probably rhinoceroses are also going to divide accordingly, right? So okay, somebody who has two horns are better than the one horn rhinoceroses. This is also symbolic of different isms which were beginning all over the world, right? So is a movement which started in Africa better than a movement that started in Asia or not, right? So how he was talking about ideologies, how one ideology is not better than the other, right? So going back, if we analyze rhinoceros on its own terms, this play's ultimate lesson will be individualism in defense of non-humanity is not a virtue, but it's kind of the bestial conformism that we see, people changing into rhinoceroses that we see. This is an alternative to unreasoning human existence, but that is also not wise, right? So something which is not good or not bad. Staying humans, we are not saying that is better, but conforming into turning into rhinoceroses, that's also not something which is bad, right? So that's how the play kind of ends. I think I don't have
time, so this is how I would like to conclude. So these are some questions that I had written down. Like, so while reading this play, so these are the things that we need to keep in mind, right? What kind of relationship? Yeah. So, Borah, you have time. You can continue another 50 minutes. No issue. Oh, all right. So All our right. next lecture will start at 11:30. Okay, okay, sure, sure, sure. So yeah, these are the questions which we would like to ask ourselves while reading, right? So this kind of literature, for example, Rhinoceros, what kind of impact does it have in us, right? So is it going to invoke the hero in us in order to resist, right? So resistance is something which we need to do in all spheres, right? So do we have the language to resist? Do we have the strength to resist? Do we have the enough power to make a collective, or are we going to have to fight this fight individually, right? So these are the things we need to think. And then what does it mean to be human in the implied internal definition of the term found in the play, right? So the implied internal definition being rhinoceroses turning into rhinoceroses, or being human, right? So because everybody in the play had given their own reasons. There is a person who is like who questions a lot, right? So the person Botard, right? So who is a retired school teacher, he even questions moon landing, for example. Okay, everybody says, "Dekho, there is footage, there are reports in the newspaper, moon landing happened." He said, "No, this is a conspiracy. I don't believe in it. If I do not see it myself, I am not going to believe in it," right? So, but later on, the person who always believes in scientific explanations and always finds reasons to do things and not do things and all, he also changes. And for Berenger, that's also something which is unbelievable. Like, how come a person like him changed, right? So then his friend Dudard, right? So Dudard is his rival, as well as he is also interested in Daisy, right? So who is Berenger's love interest as well. So there is a rivalry kind of a thing as well. But they were also colleagues. So the conversations that happen between Dudard and Berenger also shows how Dudard also had it in himself, in him, to resist. Okay, their conversation showed that. But in the end, he kind of starts circling around the room and starts running out, and Berenger calling after him like, don't go and all. So his reason could have been that, okay, I am not able to compete with Berenger here for Daisy, but if I turn into a rhinoceros, if I become a rhinoceros, because rhinoceroses are considered powerful, beautiful, wonderful during that time, right? So probably that's how Daisy is going to see me, right? So, and while Daisy says that, okay, I'm going to be with you, we together are going to challenge the wall, we are going to be even if we are the last people here, we are going to resist. But she also later on changes, right? So she gets attracted. She found the rhinoceros, the presence of the rhinoceros is seductive, right? So while the society is crumbling, right, there are no first responders left anymore, right? So the people are when rhinoceroses are breaking down staircases to go up the houses, who do we call? We call the fire department for rescue. But the fire department people are already turned into rhinoceroses, and they form the militia also, right? So then who do we call? Who are we depending on? That's why Berenger has to depend on himself, right? So as individuals also, we are not supposed to wait for someone else to fight our battles, right? So even if we have doubts, we have to fight them ourselves, right? So those are the things we need to think about. So how effectively does Berenger defend human condition? Of course, not perfectly, right? So his ideas are also not perfect. He has internal conflict. He also is swayed by everything, but he at least tried. So that's what we have to see. So is Rhinoceros necessarily bad in the light of the play's dynamics, or is it an understandable response to the condition it replaces human form, essentially
devoid of humanness, right? So already we are devoid of humanness, right? That's what we need to kind of introspectively look at ourselves, right? So that, okay, in a world where warfare is still continuing, right? So whatever is happening in Gaza, right? So every day dead bodies of babies are on your screen, but at the same time, the next story that you scroll is somebody dancing, right? So where is our humanity, right? So are we able to aren't we able to like flip through pictures of dead babies and dances and following new trends at the same time within seconds, right? So if we were human, aren't we going to be like, why aren't we shaken by those images, and how can we so quickly flip to another image, right? So we are already devoid of our humanness in one way or the other. So then turning into animals, is it like something which is worse, right? So already I kind of don't like the fact that we always equate, whenever something inhuman is happening, people equate it with beasts and animals and all, but they are not harboring weapons of mass destruction. We are, right? So we are also killing the animals, right? So then why are we thinking about changing into rhinoceroses as something worse than staying human, right? So, and then lastly, how do we challenge conformity? As I was talking about, Ionesco does not give a way to basically challenge this conformity, right? So how can we do it? Even through Banerjee, he does not give us any idea, right? So, but then we have to find our own ways to resist. That's the only way, right? So that's what Theatre of the Absurd so talks about. So as spectators, are we spectators of the human world? And so along with us being within the human world, we are also spectators, right? So we also see whatever is happening all around us, right? So as spectators from outside, we would tend to side with humanity, right? But imagine in the post-existential world where everything is already meaningless, everything seems meaningless, right? So we might as well be tempted to conform to the notion of being part of the masses, right? So it might appear appealing, and if we were transported to the book itself, right? So, or even when we are looking around us, we might feel tempted, right? So, but as spectators or readers, how are we supposed to question the reasons when such conformity is appealing to us, right? So, appealing to people that we know, right? So, what leads to it, right? So, these are the questions we kind of need to ask. So, is there any question from the students? Is there any observation from the student side? I would like to have to know your ideas as well. What do you think about it? Do you get swayed by these kind of temptations, and do you question why you are doing that? And so, all these things. What do you think about it? Hello, ma'am. Am I audible? Yeah, you are. Ma'am, when I was doing a little bit of reading into the display and about absurdism, I came upon a thing called absurd hero. So, can we consider Berenger as an absurd hero? Because even though he is in double mind about the rhinocerization which is going on, or he is disillusioned, but still he has a spirit to fight in himself. Definitely, that's the idea, right? So, while talking about theater of the absurd as an anti-theater, we have to talk about these heroes as anti-heroes as well, right? So, this is not the definition of a hero. We do not see even in certain plays where we see the fall of a hero, we see the grandeur of that particular person, but we see Berenger as a very dull character all throughout, right? So in this world, while everything is meaningless, everything has nothing to offer anyway, so of course those are the heroes who are going to be. So he is an absurd hero because the idea of him being a hero, even to see him as a hero, is absurd, right? So because he is someone who is not extremely successful in life, he hates his job,
so to say, and he is not even confident to talk to the love interest, right? So he has already given up on himself as well, right? So but that person has to be the savior of humanity. So definitely that is an absurd hero. Yeah, thank you for pointing that out as well. Yeah, anyone else? See, like this play seems very apt for this particular time as well, doesn't it? Right. So we can employ it in how our surroundings are, how it had been, right? So because we as humans, like to be human, many a times we just use rhetorics in order to be part of the intellectual, so to say, anarchy, right? So we use rhetorical words, we use instruments which are supposed to make us sound relevant, just like Jean was also doing, right? So okay, I am going to like, you should watch plays, because the idea of Superman Ubermensch was also about being culturally better than others as well, right? So we are watching plays, we are going to the theater, we are doing certain things because it's expected of us. It's not because we are doing it, right? So we also have the fear that we will be rejected by our peers, by the society. So we end up doing a lot of things which we probably don't even want to do, right? So even those things, but can we come out of it, right? So that is the absurdity of it. Despite knowing the negatives within it, we kind of end up doing it, or we keep doing it, right? So we continue to do it. That is the absurdity that we have in our own lives, right? So that's why these plays are still very popular. So, ma'am, the theater of the absurd intends to make people aware of this false hopes or the fabrications of the society. It doesn't tell people to be negative, which might some people can think that this is the case. Yeah, that's why I said, right? So even though when we were talking about Sisyphus being forced to do the same thing again and again, we have to imagine him happy, right? So we have to like, we are saying that the world is meaningless, but we have to be on the quest to find meaning, right? So that's what we are trying to do. We have to find ways in order to find meaning in that meaninglessness. Even when we are like unhappy with certain things that we are doing, we are forcing ourselves to do it because there is no other choice. Also, we have to make it entertaining for us as well. So that's why also there are so many different things that people involve themselves into. The idea of, like, whenever I do existentialism, I see that students go into some kind of a depressive phase because they start internalizing the meaninglessness that we talk about. But the entire idea of understanding existentialism is that it's there, we cannot get rid of it. So we have to find ways to deal with it, live with it, right? So find ways in order to question it, right? So make things better for us, right? So giving up is never the solution. No one says that Sisyphus should give up, right? So he should not push the boulder up, right? So we should find newer ways to do that thing, right? So which will also give us happiness in turn, right? So that's one thing as well. So that's why we are promoting Berenger, every man who is like us, to be the hero, right? So in one way or the other, even though he is finding fault in the human existence, he still wants to remain human, right? So he still wants to fight for humanity. That's what we need to remember. Thank you, ma'am.
one I would like to talk about one more point. So this play should not be seen as a man versus beast dichotomy. Okay, we are not going to see being an animal is good or bad. That idea we should not see, right? So it even though it appears like a man versus beast kind of a dichotomy, most critics and spectators and readers also they don't find it very difficult to side with Berenger, because Berenger remains human, right? So, but we don't have to look at it as man versus beast, right? So that's one thing you have to remember, right? So Berenger, in fact, is treated as sympathetic, heroic figure. He does not hate the rhinoceroses, right? He does not talk about eradicating the rhinoceroses. But while he wants to fight for humanity, he has the idea of coexisting as well. Right. So we are already turning into rhinoceros. Like when we are talking about these days, so thick skin is something. Why rhinoceros? That is a question which a lot of people ask as well. Why rhinoceros? Why not any other animal? And all this question gets asked. Ionesco was also asked this question. So why rhinoceros? So the one track way that rhinoceroses travel in, right? So, and the strength, the thick skin, right? So there are jokes about rhinoceroses that if you tickle a rhinoceros, it's going to laugh after 3 days, right? So the skin is that thick. So those kind of jokes are there. So how human beings are also becoming their skins are also not penetrated by whatever is happening around, right? So while somebody is conforming to one kind of totalitarianism, another person is trying to conform into another. So all these people are around us as well. So amongst all these people who do not have the same ideology as you have to struggle in order to survive there, right? So how it is, right? So if you are not part of one political party, for example, you might be questioned. If you are part of the other, you might be critiqued. If you are not, then also you'll be questioned. If you do not even vote, then how you don't have the right to critique your government. So all these things are there. So amongst all these things, how are we going to carve a space for ourselves, right? So while everything is turning, right? So he even though the world is turning hostile towards you, you have to fight in order to save your humanity. That's the essence of the play, right? So not more than that. Berenger, actually, in one of the dialogues, he says that he already feels like he is wearing some other man's skin, right? So he does not feel like it's him, right? So we all wear different masks in front of people, right? So how we behave in front of our friends, how we behave in front of our teachers, at home, everything is different, right? So how we appear to people is different than how we feel about ourselves. Because we have to perform differently in front of different people, we already are wearing a different skin. That's what he says, right? So transforming into something else entirely is no different. That's what he tries to point out in one of the dialogues as well, right? He says, I feel every moment my body as if it were lead, or as if I was wearing another man on the back. He's kind of confused with his own purpose of life, his individuality, right? So, but even with these kinds of doubts, he was able to resist, right? So that's what we need to remember. So he is the spokesperson for any kind of real life notion of humanity, right? And then he is also not Ionesco's version of rhinoceritis is not a pragmatic phenomena which is suitable for social scientists, for example, right? So these both the phenomena, being a rhinoceros or being a human,
So that's not something we need to kind of discard entirely, because we see people changing in front of us, and how we continue with that. So that's what we need to remember. If there is any other comment, anything, I'd like to know. But if not, then I would like to conclude. And thank you for inviting me. Thank you for giving me the opportunity to be a part of this lecture series. And I hope from my lectures, the students learned at least a little bit. Thank you so much. Parthu, are you there? For Professor Violina for your very engrossing and thought-provoking. Yes, I'm here. So thanks, Violina, for your nice presentation, thought-provoking, and hope our students will be benefited a lot, and they will be back to the classroom, to their study table, with some new aspects and new ideas about the play, and the resonance will be even beyond that. So thank you very much for your the time that you have given us from your busy schedule. So on behalf of Department of Manbhum Mahavidyalaya, I extend my heartiest, I extend my thanks, my, uh, my respect to you for your kind cooperation. Thank you. Thank you so much. I'd like to take a leave. I have to go for my classes. Thank you so much. Hey, the students, you should not leave. Hey, don't leave, because next class will start. Okay, the speaker is going to join. It is from the post-colonial paper that you have. So it would be a good presentation. Parthu, Professor Banerjee has already joined. Okay. Oh, Professor Debabrata Banerjee, are you here? Yes, sir, I'm present here. Oh, very good. So now we'll begin the next session. With us, we have Dr. Debabrata Banerjee, Sitaram Mahato Memorial College, uh, 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 from under Sidhu Bisha University. And welcome you, Professor Banerjee, for your presentation. Professor Banerjee is is a very good researcher. He has number of publications, and very good human being. The moment I request him, he actually he agrees to give a presentation. And during COVID-19, he extended his help to us with his presentation. So over to you, Professor, for your presentation. Thank you very much. Thank you, sir, for this brief introduction, and good morning to everyone. First of all, I would express my gratitude to IQSC, Manbhum Mahavidyalaya, and also the collaborators Raghunathpur College and Santaldih College for giving me this opportunity. But before starting my lecture, I would like to request the students to please clearly tell me what would they prefer. লেকচারটা বাংলাতে করব না পুরোপুরি ইংলিশে করব না ব্লেন্ড করে করব, যেটা তোমরা প্রেফার করবে আমি সেটাই কন্টিনিউ করব। স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে কেউ রেসপন্ড করলে ভালো হয়। আচ্ছা, সো মিক্স করে বলছি, কিছুটা বাংলা কিছুটা ইংলিশে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর রেসপন্স। একটা পিপিটি আছে, একটু শেয়ার করছি, দেখা যাচ্ছে কিনা একটু বলো।
Is my screen visible? Yes, sir. Okay, thank you. So I'm going to speak on the topic resistance against colonialism, repression in Far Cry from Africa. Far Cry from Africa is in the 6th semester syllabus in the post-colonial literature paper. And therefore, before starting this discussion on Far Cry from Africa by Derek Walcott, I need to discuss a little bit about colonialism, decolonialism and post-colonialism. আমি জানি তোমরা হয়তো অনেকেই ক্লাসে এগুলো ডিসকাস অলরেডি করে নিয়েছো, যেহেতু জানুয়ারি এন্ড থেকেই মোটামুটি 6 সেমিস্টারের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। তো আই এম শিওর যে তোমরা এতদিনে কলোনিয়ালিজম কি বা ডিকলোনাইজেশন কাকে বলে বা পোস্ট কলোনিয়াল পিরিয়ড বলতে কি বুঝছি সেটা তোমরা বুঝে নিয়েছো। সো I am just trying to give a brief introduction because that would help me to continue with the poem. Still, যদি আরো কিছু ক্লারিফিকেশন কারো দরকার হয়, please feel free to ask me. Post-colonial literature is a term that is used for the literature that is produced by those countries which were once or which are still colonies of other countries. তো এখানে পোস্ট কলোনিয়াল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সবার আগে যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে কলোনাইজেশন কি বা কলোনি হওয়া ব্যাপারটা কি। Because we are Indians and we are very well familiar with the British rule in India, I am sure that you know the Indians were governed by the rulers from within the country during the ancient or the medieval time. Indian historyতে যদি আমরা দেখি এনশিয়েন্ট পিরিয়ড হোক বা মিডিয়েভাল পিরিয়ড হোক, এই দুটো পিরিয়ডেই আমরা দেখছি যারা ইন্ডিয়াকে রুল করছে হয়তো তারা ইন্ডিজেনাস বা তারা হয়তো বাইরে থেকে এসেছে, কিন্তু তারা এই মাটির মানুষ হয়ে যেতে পারছে। দে গেট অ্যাকাস্টমড উইথ দ্য সয়েল, they get established in this country, they stay in this country as the residents of India and then control the country. বাইরে থেকে ইন্ডিয়াকে কন্ট্রোল করার ব্যাপার ছিল না up to 1757. 1757 এ ব্যাটল অফ পালাসি হওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরোপিয়ান পাওয়ার, স্পেশালি দ্য ব্রিটিশ, is expanding very quickly throughout the entire subcontinent. So what we see today as India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, this whole region came under the rule of the British. The people in this region no longer had the right to express their opinion. They no longer had the right to do business as they were carrying it out. তাদেরকে মোটামুটি ব্রিটিশদের ইচ্ছে অনুযায়ী উঠতে বসতে হচ্ছিল। তারা অর্ডিনারি ফার্মারও হতে পারে, আবার হয়তো অর্ডিনারি artisans, craftsmen বা kings, zamindars, যাই হোক না কেন, every section of the society was actually moved by the British authority, controlled by the British authority. Same way, this colonization was going on in other parts of the world also, whether it is America or Africa, South America or Australia. In every part of the country after the Renaissance in the 15th and 16th century, we saw that there was a rapid rise in geographical explorations. ওখানকার যারা ইউরোপের নাবিকরা ছিলেন তারা নিজেদের নৌকা নিয়ে জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন এবং নতুন দেশ আবিষ্কার করতেন, তাদের ভাষায় বলতে গেলে ডিসকভার করতেন বা আবিষ্কার করতেন, এবং আসলে ওই দেশে যাওয়ার পথটা তারা খুঁজে বার করতেন, কিন্তু তারা ওটাকে মনে করতেন যে আমরা দেশটাকেই আবিষ্কার করে ফেললাম। আর তারপর সেই দেশের সঙ্গে একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি হতো, আর যখন দেখা যেত যে বাণিজ্যে সেই রকম প্রফিট হচ্ছে না যতটা তারা এক্সপেক্ট করেছিল, দে স্টার্টেড এস্টাবলিশিং দেয়ার কন্ট্রোল, দেয়ার অথরিটি ওভার দিজ কান্ট্রিজ. So European imperial countries gradually started capturing the countries of Asia, Africa, South America. In every part of the world, they started expanding their colonial empire. আমি বারবার ইন্ডিয়ার রেফারেন্সটা আনছি কারণ যেহেতু আমরা এটা ট্যাঞ্জেবল, এটা আমাদের কাছে আমরা নিজের চোখে দেখেছি বা অ্যাটলিস্ট না দেখলেও শুনেছি আমাদের বড়দের কাছ থেকে যে কি কি এফেক্ট কলোনাইজেশনের হয়েছিল। এরপর একটা দীর্ঘ পিরিয়ড পেরিয়ে যায়, অলমোস্ট 200 years of colonization in India was experienced, and then after that, after the First World War and then even the Second World War,
we see that the colonial period is gradually coming to an end. যে ক্ষমতাটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজগুলোর ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগে ছিল, সেই ক্ষমতাটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্র্যাজুয়ালি কমতে থাকছে। ওয়ার্ল্ড ওয়ারে এদের এতটাই ক্ষতি হচ্ছে। অলদো ব্রিটেন, ফ্রান্স, দে ওন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার, বোথ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স, yet their power, their authority, their control started decreasing. Their economic condition also deteriorated, their manpower also decreased. Naturally, it was not possible for them to maintain such a huge empire. এত বিশাল একটা এম্পায়ার চালানো তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। যার কারণে কিন্তু যখন যখন এই কান্ট্রিগুলোতে রেজিস্ট্যান্স শুরু হলো, এই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর থেকে শুরু করে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরের আরো 10টা বছর অবধি ধরতে পারি, এই পিরিয়ডটাতে আমরা দেখছি ডিকলোনাইজেশন হচ্ছে। দেখো স্ক্রিনে পরিষ্কার আমি 3টে স্টেজ দিয়ে দিয়েছি, কলোনাইজেশন, ডিকলোনাইজেশন আর পোস্ট কলোনিয়াল। সো এই ডিকলোনিয়াল ফেজে যেটা হচ্ছে যে আস্তে আস্তে কলোনিয়াল রুলটা এন্ড হচ্ছে। একসাথে সব কান্ট্রির হয়নি, প্রত্যেকটা কান্ট্রি নিজের টাইম নিয়েছে, সেখানে নিজের মতো করে রিভল্ট হয়েছে। ইন ইন্ডিয়া অলসো ইউ নো দ্যাট দেয়ার ওয়াজ দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট, দ্য নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট, দ্য কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি অ্যান্ড সুভাষ চন্দ্র বোস। অ্যান্ড as a result of so much of resistance from the Indian citizens, from the Indian people, it was impossible for the British to continue their rule in this country. Same way, in Africa also they felt resistance. In South America also they had to face resistance. As a result of this resistance, the colonial rule gradually started breaking apart. It started deteriorating, degenerating, ja bola hok. আফটার দিস কলোনিয়াল রুলটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে ফেজটাতে এই কান্ট্রিগুলো এন্টার করছে, যে কান্ট্রিগুলো একদিন কলোনি ছিল কিন্তু এখন তারা কলোনিয়াল রুলকে উপড়ে ফেলে দিতে পেরেছে, যে ফেজটাতে তারা এন্টার করছে, দ্যাট ফেজ ইজ কল্ড দ্য পোস্ট কলোনিয়াল ফেজ। এবার আমরা ব্রিটিশ কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি এখানটা। আমরা ব্রিটিশদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলেও তাদের কিছু কাস্টমস, তাদের কিছু ট্রেডিশনস, তাদের কিছু অ্যাট্রিবিউটস আমাদের লাইফে এতটাই ইম্প্যাক্ট ফেলে দিয়ে গেছে যে সেটা এখনো অবধি, ইভেন ইন 2024, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস টু থ্রো অ্যাওয়ে। এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিস তো ভালো, যেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি বলেই আমাদের উন্নতি হয়েছে, যেমন দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। বিকজ ইন্ডিয়া হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ open-heartedly, and because the Indians are training themselves very well in this language, today India has the second largest population of English speakers, and this helps the Indian scientists very much when they try for better opportunities in the foreign countries. তো সেই রকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেগুলো ভালো গুণ ছিল সেগুলো আমরা অ্যাডপ্ট করে নিয়েছি কলোনাইজেশন এর পিরিয়ড থেকে। আবার কিছু কিছু অন্য যেগুলো হয়তো খুব বেশি ভালো বলা যেতে পারে না, সেই রকমও কিছু কিছু অভ্যাস আমরা অ্যাডপ্ট করে রেখে দিয়েছি, যেগুলো এখনো অবধি হয়তো আমরা ছাড়তে পারছি না। When the Britishers came to India, they thought that the way Indians eat food sitting on the floor with their hands is very uncivilized, অসভ্য একটা সিস্টেম এটা। আমাদের মধ্যে কিন্তু কিছু মানুষ এটাকে এতটাই বিশ্বাস করে ফেলেছে, তারা সত্যি সত্যি মনে করে যে হাত দিয়ে খাওয়া এবং মাটিতে বসে খাওয়াটা অসভ্য। ওদের দেশে ওদের যে ক্লাইমেটিক কন্ডিশন, ওদের যে জিওগ্রাফিক্যাল কন্ডিশন, সেখানে স্পুন অ্যান্ড ফর্ক ইজ নেসেসারি, সেখানে ডাইনিং টেবলস আর নেসেসারি। বাট কনসিডারিং দ্য সোশ্যাল, জিওগ্রাফিক্যাল, ইকোনমিক কন্ডিশনস অফ ইন্ডিয়া, we have our own traditions that have evolved through centuries. So শুধুমাত্র ব্রিটিশরা বললো বলে আমাদের সিস্টেমটা খারাপ আর ওদের সিস্টেমটা ভালো, এটা বিশ্বাস করে নেওয়াটাও কিন্তু একটা পোস্ট কলোনিয়াল বার্ডেন দ্যাট ইন্ডিয়ান পিপল আর টিল নাও নট এবল টু শেক অফ। সো আমি বারবারই বলছি এটা যে আমি ইন্ডিয়ার এক্সাম্পলটা দিয়ে বোঝাচ্ছি, কিন্তু দিস ইজ ইকুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল টু অল দ্য কান্ট্রিজ দ্যাট হ্যাড ওয়ান্স বিন কলোনিজ। Somehow or the other, in their habits, in their dress, in their language, in their mannerisms, the influence of colonialism has still stayed back. এই ইনফ্লুয়েন্স অফ কলোনিয়ালিজমকে হাঁটাবার জন্য কিন্তু মুভমেন্ট হয়েছে, বারংবার এটা চেষ্টা করা হয়েছে যে এনিথিং দ্যাট ইজ
associated with the British should be shaken off. Like in India, there had been movements against the English language. ভাবা হয়েছিল যেটা তো বিদেশিদের ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা ফেলে দেওয়া হোক, কিন্তু এর অল্টারনেটিভ পাওয়া যায়নি বলে আজকে আমাদের বাধ্য হয়ে এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে অ্যাডপ্ট করতে হয়েছে। ইভেন একটা মুভমেন্ট হয়েছিল যেখানে হারমোনিয়াম অ্যাজ এ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, কারণ এটার সাথে একটা ব্রিটিশ কনোটেশন ছিল, এটা ইউরোপিয়ানরা ইন্ডিয়ায় নিয়ে এসেছিল, এটা ইন্ডিজেনাস নন। বাট দেন আগেন দ্যাট ডিড নট ওয়ার্ক। সো দিস ইজ দ্য রেজিস্ট্যান্স। কলোনিয়াল প্র্যাকটিসগুলোকে শুধুমাত্র যে কলোনাইজারদেরকে জীবন থেকে ছুঁড়ে ফেলবো তা নয়, কলোনিয়াল যে প্র্যাকটিসগুলো আছে, কলোনিয়াল যে মোটিভসগুলো আছে, সেগুলোকেও লাইফ থেকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য idea of resistance. Now, this resistance is not just visible in the social sphere, it is also visible in the literature. আমরা সেই লিটারেচারটাকেই পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচার বলছি, যেখানে আমরা কিছু স্পেসিফিক ইস্যুসকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি, যেখানে ড্রামাটিস্টরা তারা কলোনিয়াল বার্ডেনটাকে ওভারকাম করবার চেষ্টা করছে, কলোনিয়াল বার্ডেনটাকে ওভারথ্রো করার চেষ্টা করছে কনসিয়াসলি। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা দেখো পয়েন্ট আছে, ফোর্থ পয়েন্টে ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আমি স্পেসিফিক্যালি মিন করছি পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স। আমরা যখন ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর এই যে আফ্রিকাতে বা ইন্ডিয়াতে যা লিটারেচার লেখা হয়েছে সবই কি পোস্ট কলোনিয়াল? না, every work that has been written in these countries cannot be labeled as post-colonial. There has to be certain issues, certain themes dominating in these works, only then we will call them post-colonial. So কি themes, কি characteristics আমরা এই ওয়ার্কগুলো দেখতে পাচ্ছি, যেটা কিন্তু একটা ইউনিভার্সালিটি আছে, মানে শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান নয়, আফ্রিকান হোক বা অন্য কোনো পার্টের হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই থিমগুলো রিপিটেডলি চলে আসছে। The first characteristic is assertion or asserting cultural identity. The European power, when they came to these colonies, they tried not only to colonize the body, but also to colonize the mind. As a result, the idea of my cultural identity was gradually depreciating. আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, আমার রুটসটা কি, এই আইডেন্টিটিটাই আস্তে আস্তে মানুষ কিন্তু কলোনিগুলোতে ভুলে যাচ্ছিল, কারণ তাদেরকে এতবার পিঞ্চ করা হচ্ছিল, এতবার টন্ট করা হচ্ছিল যে ইউ আর ইনফিরিয়ার, তুমি যা কিছু রিপ্রেজেন্ট করছো তুমি ইনফিরিয়ার, আর আমি যা কিছু রিপ্রেজেন্ট করছি সেটাই সুপিরিয়ার। তাই জন্য তোমার যে আইডেন্টিটিটা সেটাকে আস্তে আস্তে ভুলে যাও, আর আমার দেওয়া আইডেন্টিটিটা তুমি অ্যাকসেপ্ট করো। এটা কলোনিয়াল পিরিয়ডে কিন্তু কলোনাইজাররা প্রত্যেকটা দেশের ক্ষেত্রে করতে চেষ্টা করেছে। বাট when the colonial period ended, in the post-colonial literatures, we see that the writers again and again try to assert their cultural identity. From where they have come, whatever their beginning might be, যতই হাম্বল বিগিনিং হোক না কেন, সেটাকে গ্লোরিফাই করা, সেটা নিয়ে একটা গর্ববোধ করা, এটা আমরা কিন্তু পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচারের ক্ষেত্রে বারবার দেখতে পাচ্ছি, নিজের আইডেন্টিটিটাকে অ্যাসার্ট করা। সেকেন্ড যে ইস্যুটা, সেকেন্ড যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে কলোনিয়াল স্টিরিওটাইপিং এর আগেনস্টে একটা রেজিস্ট্যান্স তৈরি করে আসা। তো এখানে রেজিস্ট্যান্সটা তো পরে বুঝবো, আগে হোয়াট ইজ কলোনিয়াল স্টিরিওটাইপিং, লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড। The colonizers had a very limited understanding of the culture of the colonized. When the Britishers came to India, they did not properly understand the life, the culture, the customs, the traditions of the Indian society. যেটা আবছা তারা বুঝতে পেরেছিল, বুঝতেই পারছো, ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার, কালচার ব্যারিয়ার, অনেক কিছু ব্যারিয়ার ছিল, যার জন্য পুরোটা বুঝতে পারেনি, এবং যেটুকু অল্প বিস্তর বুঝেছিল সেটা দিয়েই তারা একটা আইডিয়া আমাদের সম্বন্ধে ফর্ম করে নিয়েছিল। আর আমরা তো বাংলায় বলি অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। Exactly that happened. The colonizers, I can say, misunderstood the colonized. As a result, they created stereotypical visions or versions of the colonized people. যেমন প্রথম দিকে কলোনাইজেশনের যে প্রথম পিরিয়ডে যখন ইন্ডিয়াকে নিয়ে বা আফ্রিকাকে নিয়ে
নভেল লেখা হতো, মানে যখন ইউরোপিয়ান রাইটাররা সেই নভেলগুলো লিখতেন, সেখানে অনেক সময় দেখানো হয় যে ইন্ডিয়ান মানেই তো তারা হচ্ছে যে আইদার তারা মহারাজাদের মতো বিশাল গ্র্যান্ড জামা কাপড় পরে গয়নাগাটি পরে রাস্তায় বগি চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাতির পিঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অর তারা সন্ন্যাসী প্রায় কিছু জামা কাপড় না পরেই হিমালয় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। Is that so? Not at all. India has a huge diversity. Same way every colonized country had its own diversity. Kintu colonizerra, especially in case of literature, ignored that diversity and started using stereotypical ideas about these countries. আইদার ইন্ডিয়া ইজ আ কান্ট্রি, মানে অনেক ইউরোপিয়ান রাইটিং এটা দেখানো হয়েছিল, যার কারণে ব্রিটেনের অনেক লোক এটা বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছিল যে ইন্ডিয়া ইজ আ কান্ট্রি অফ অনলি টাইগার্স অ্যান্ড স্নেকস। রাস্তায় ঘাটে বেরোলেই তুমি বাঘের পেটে যাবে, নয়তো তুমি সাপের ছোবল খাবে। No, that is true to some extent, because in those days India had forest cover, and because of the tropical situation in the northern India and the temperate situation in the southern part of India, tropical in the southern part and temperate in the northern part, forest India te beshi chilo, ebong beshi থাকার কারণে এখানে বাঘ, সিংহ, অ্যানিমালস প্রচুর রয়েছে, ওয়াইল্ড অ্যানিমালস রয়েছে, সাপ রয়েছে। কিন্তু তার মানে কি শুধুমাত্রই বাঘ আর সাপই ইন্ডিয়া থাকে? তা নয়। But in their writings, they created such an exotic idea about India or the colonized country, whichever they were representing in their writing, which was far, far away from the reality. So when our writers, after the independence, started talking back, started writing back, they started expressing the real picture of their country. আমরা সবাই সন্ন্যাসী বা সবাই রাজা নই, তার মাঝখানেও পপুলেশন আছে, একটা ডাইভার্স পপুলেশন আছে। আমাদের চারদিকে খালি জঙ্গল আর বাঘ আর সাপ নয়, তাছাড়াও আমাদের একটা লাইফ আছে, একটা সোসাইটি আছে। সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করলো স্টিরিওটাইপগুলোকে ভেঙে দিয়ে। সো দ্যাট ইজ কল্ড রেজিস্টিং কলোনিয়াল স্টিরিওটাইপিং। নেক্সট আরেকটা ইস্যু হচ্ছে, আমি না আরো অনেক কিন্তু ইস্যু আছে, আমি একটু কেয়ারফুলি সেই ইস্যুগুলোকে পিক আপ করার চেষ্টা করেছি, যে ইস্যুগুলো আমাদের এই পার্টিকুলার পোয়েমটাতে কাজে লাগবে। তো বাকি ইস্যুগুলো আমি কিন্তু একটু মানে উইলিংলি ডিসকার্ড করে দিয়েছি। তো নেক্সট ইস্যুটা হচ্ছে কোশ্চেন অফ দ্য কলোনাইজার্স ল্যাঙ্গুয়েজ। You will see this issue coming up in our poem also, Far Cry from Africa. You will see this issue coming up in Kamala Das's very popular poem An Introduction. তোমরা পড়েছো হয়তো সেকেন্ড সেমিস্টারে An Introduction, যেখানে কমলা দাস বলছে যে ইংলিশ ইজ মাই ল্যাঙ্গুয়েজ, আই হ্যাভ নাও মেড ইট মাই ল্যাঙ্গুয়েজ, সো স্টপ ক্রিটিসাইজিং মি ফর রাইটিং ইন ইংলিশ। সো এখানে কোশ্চেনটা বা ডিলেমাটা হচ্ছে, shall the writer of Indian origin write in their mother tongue? Of course, writing in their own mother tongue is important. That will save the mother tongue from death. যদি বাঙালি ছেলে বাংলায় লেখে, যদি গুজরাটি মেয়ে গুজরাটিতে লেখে, তাহলে এই ভাষাগুলো বেঁচে থাকবে। আদারওয়াইজ এই ভাষাগুলো আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে হতে মরে যাবে। So it is important. But then there is a problem. If I write only in Bangla or Hindi or Marathi, Gujarati, then I will not be able to reach up to the audience beyond the borders of India. If I write in English, which is not my mother tongue, but one of the universal languages of the world, then I would be able to reach out to a greater audience. I would be able to tell the whole world the wrongs that we had to suffer during the colonial period. At the same time, the stereotypes that we want to break about our society. So this is the language question. Which language should the writer adopt? This issue is also dealt with in our poem. Next, চলে আসছি common themes of post-colonial literature. সেখানে one of the most common theme, you take a post-colonial writing from Africa, you take it from India, you take it from Australia, you take it from other parts of South America, you will see that struggle for independence is a very, very, very vital issue. How the people fought their freedom back
is a matter of great pride for the writers. In most cases, we will see that the writers glorify the freedom struggle. কিভাবে নিজের প্রাণ ত্যাগ করে, নিজের সব কিছু, শুধু প্রাণ নয় আরো অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করে কিভাবে সেই দেশের মানুষ কলোনাইজারদেরকে ছুঁড়ে ফেলেছিল, সেটা কিন্তু একটা বিশাল গর্বের বিষয়। এই কবিতার ক্ষেত্রে এখানে একটা টুইস্ট আছে, যখন কবিতাটাতে যাব ডিসকাস করব। নেক্সট ইজ ইমিগ্রেশন। Immigration actually refers to the impact of the Britishers who came to India and brought their own culture with them in our country. Mane whenever the colonizers come to the colonized or rather come to the colony, they bring their own culture and the people of the colony start adapting to that culture. So immigration bolte ওই অ্যাডাপ্টেশন গুলো, নিজেদের কালচারটাও কিছুটা ধরে রাখলাম আর কিছুটা বাইরে থেকে আসা মানুষের কালচারগুলো অ্যাড করে নিলাম লাইফে। Next is national identity, which is again a very important issue in post-colonial literature. The post-colonial writers always very proudly boast their national identity, that I belong to this nation. This nation is a great nation. However badly it has been treated during the colonial period, we have been able to overthrow the colonial rule and re-establish ourselves. So সেই অর্থে ন্যাশনাল আইডেন্টিটি এস্টাবলিশ করাটা একটা বিশাল গর্বের ব্যাপার এবং এটাকে পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচারে বারবার দেখানো হয়। And the last issue that I'm going to talk about in this introduction part is hybridity. Hybridity means a mixture of cultures. This is also a very essential theme in our poem, Far Cry from Africa. Today, even we, the common people of India, are living a hybrid existence. আমরা হাত দিয়ে ভাত খাচ্ছি, যেটা একটা ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন, কিন্তু আমরা রাস্তায় বেরোবার সময় কিন্তু বেশি কমফোর্টেবল হচ্ছি শার্ট প্যান্ট পরতে। শুধুমাত্র যে ছেলেদের ক্ষেত্রে তা নয়, মেয়েরাও বেশি কমফোর্টেবল হচ্ছে শার্ট প্যান্ট পরতে। This is because we have become a mixed between the two cultures. কিছুটা ইউরোপিয়ানের নিয়ে নিয়েছি, কিছুটা ইন্ডিয়ান নিয়ে নিয়েছি। যতটা আমরা চপ মুড়ি খেতে ভালোবাসছি, ততটাই আমরা বাইরে গিয়ে চাউমিন খেতে ভালোবাসছি। দিস ইজ আওয়ার হাইব্রিড আইডেন্টিটি। গ্লোবালাইজেশনের যুগে তো এটা খুব বেশি বেড়ে গেছে, বাট ইট স্টার্টেড, দিস হাইব্রিডিটি স্টার্টেড উইথ দ্য কলোনিয়াল পিরিয়ড, আ মিক্সচার অফ কালচার্স দ্যাট উই হ্যাভ অ্যাডপ্টেড। So this is also dealt with in our poem. এই ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে আমি আমার পোয়েমটাতে এবার মুভ অন করছি। তার আগে ছোট্ট করে একদম ডেরেক ওয়ালকটকে একটু চিনে নিই। Derek Walcott is a poet who was born in 1930 and died recently in 2017. He was born in the small island of Saint Lucia, which is in West Indies, যেটাকে আমরা ক্যারিবিয়ান এরিয়া বলি, রিজিয়ন বলি, একটা দ্বীপপুঞ্জ। সেখান ওয়েস্ট ইন্ডিজ বলে একটা পার্টিকুলার কোনো তো কান্ট্রি নেই, সেটা একটা দ্বীপপুঞ্জকে বলা হয়। ত্রিনিদাদ, টোব্যাগো, এই জায়গাটাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বলা হয়। So he, right from the beginning, has seen the hybridity that I was just talking about, because he has mixed roots. মানে ওর ব্লাডটাই পুরোপুরি মিক্সড হয়ে যাচ্ছে, হাইব্রিড হয়ে যাচ্ছে। হি আইডেন্টিফাইজ হিমসেলফ অ্যাজ আ মংগ্রেল, কালচারাল মংগ্রেল। মংগ্রেল মানে কি? মংগ্রেল ইজ আ ভ্যারাইটি অফ ডগ, জেনারেলি কুকুরদের প্রতি এই টার্মটা ইউজ করা হয়, যাদের দুটো আলাদা আলাদা ভ্যারাইটি বা স্পিসিস মিক্সড করে যখন একটা কুকুর জন্মায়, সেটাকে বলছে হাইব্রিড বা মংগ্রেল। So he also identifies himself, Derek Walcott identifies himself as a mongrel. So what happens is he is African from his grandmother's side. Both grandmother, মানে ঠাকুমা এবং দিদিমা দুজনেই আফ্রিকান ছিলেন, এবং at the same time he was British from his grandfather's side. দুদিকের দাদুর তরফেই ব্রিটিশ ছিলেন। তার সঙ্গে তার অ্যানসেস্ট্রিতে ডাচটাও, ওলন্দাজরাও কিন্তু কিছুটা যুক্ত রয়েছে। সো হি ইজ আ হাইব্রিড অফ কালচার্স। নাও হি রোট পোয়েমস, হি রোট প্লেজ, হি রোট এসেজ,
কেরিয়ারের শুরু খুব হাম্বল ভাবে করেছিল, প্রথমেই যে বিশাল সাকসেসফুল হয়ে গেছিল তা কিন্তু নয়, অনেক স্ট্রাগল করবার পর আস্তে আস্তে সাকসেস পেয়েছে এবং ফার্স্ট মেজর ওয়ার্ক যেটার জন্য হি গট পপুলারিটি, হি গট রেকগনিশন ওয়াজ গ্রিন নাইট পোয়েমস। এটা একটা কালেকশন অফ পোয়েমস যেটা পপুলার হয়েছিল। হি রোট ওমেরস অ্যান এপিক পোয়েম, অ্যান্ড এছাড়া প্রচুর কাজ করেছেন যার জন্য ফাইনালি ইন 1992 হি রিসিভড দ্য নোবেল প্রাইজ। মুভিং অন টু দ্য পোয়েম, পোয়েমটা শুরু করার আগে একটা ছোট করে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন পোয়েমটার ব্যাপারে দিয়ে দিচ্ছি। ফার ক্রাই ফ্রম আফ্রিকা, দিস ইজ বেসড অন দ্য কিকুইজ ট্রাইব অফ কেনিয়া। কেনিয়া কোথায়? কেনিয়া হচ্ছে আফ্রিকার পূর্ব দিকে একটা ছোট দেশ। This country, like India, was also colonized by the British. Now, I am sure that most of you are familiar with the idea of Santal uprising বা সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই যেটা তোমার ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশাররা আসে এবং এই যে পশ্চিমবাংলা আর ঝাড়খণ্ডের যে সাঁওতাল পরগনা অঞ্চল, সেখানে যখন তারা গায়ের জোরে জোর ফলিয়ে এই মানুষগুলোকে জঙ্গল থেকে তখন কিন্তু আমাদের ট্রাইবালসরা ভীষণ ব্রেভলি এদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। একদিকে ব্রিটিশরা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, একদিকে এনারা তীর ধনুক নিয়ে গেরিলা টেকনিকে লড়াই করেছিল। অ্যান্ড even though it was temporary, they had been able to defeat the Britishers in the Chotanagpur Plateau region. Same way, the Kikuyu tribe of Kenya also rose against the British. When the British came to colonize Kenya, the considered them as external invaders. They considered them as outsiders. And these people started a secret group that was called the Mau Mau group. And that group led the uprising. এই মাও মাও সংগঠন আপরাইজিংটা বা রিভল্টটাকে লিড করেছিল, তাই জন্য এটাকে বলা হয় মাও মাও আপরাইজিং। কেন করেছিল? বিকজ দ্য পিপল ওয়্যার নট অ্যাট অল হ্যাপি উইথ দ্য ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল এক্সপ্লয়টেশন। এক তো তুমি বাইরের থেকে আমাদের জমি এসে জোর করে দখল করলে, ইউ আর ডেস্ট্রয়িং আওয়ার ইকোনমি, আমাদের যে অর্থ উপার্জনের যে উপায়গুলো সেগুলো আস্তে আস্তে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছ, আমাদের জমি জায়গা আমাদের থেকে কেড়ে নিয়ে আমাদেরকে পথে বসাচ্ছ। সো ওয়াই উড আই কিপ কোয়াইট? আমি কেন চুপচাপ শুনবো তোমার এই অত্যাচারটা, সহ্য করবো তোমার এই অত্যাচারটা? দ্যাট ইজ ওয়াই দে fought very violently against the British. মানে যেটাকে একটা পপুলার প্রবাদ আছে হিন্দিতে, ইট কা জবাব পাথর সে। সো যখন ব্রিটিশাররা ভায়োলেন্স ইউজ করেছিল, কিকিউ পিপল রিয়াক্টেড উইথ ইকুয়াল ভায়োলেন্স। কারণ এই যে আপরাইজিংটা, মাও মাও আপরাইজিং, ইট ওয়েন্ট অন অলমোস্ট ফর 8 years, 8 বছর ধরে টানা চলেছিল এবং প্রচুর প্রচুর মানুষের রক্ত ঝরেছিল। তার মধ্যে লোকাল আফ্রিকান ট্রাইবালও প্রচুর মারা গেছিল, আবার ব্রিটিশরাও প্রচুর মারা গেছিল। সো দিস ওয়াজ আ ভেরি ব্লাডি অ্যাফেয়ার ইন দ্য হিস্ট্রি অফ কেনিয়া। নাও ইন দিস পার্টিকুলার পোয়েম, দ্য পোয়েট ইজ ক্রিটিসাইজিং দ্য ব্লাডশেড টু গেইন ইন্ডিপেন্ডেন্স। যদিও সে রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্টটাকে সমর্থন করছে, দ্য পোয়েট ইজ নট অ্যাট অল আগেইনস্ট দ্য war of independence. He truly supports the local indigenous people fighting for their rights, but he does not support the type of bloodshed this uprising did. এত লোকের নৃশংসভাবে হত্যা করা, তিনি কিন্তু বারবার ক্রিটিসাইজ করছেন যে ব্রিটিশদের এটা অন্যায় হয়েছে, তারা গায়ের জোরে কেনিয়াতে ঢুকে পড়েছে, গায়ের জোরে এই মানুষগুলোকে নিজেদের জমি থেকে উৎখাত করছে। But at the same time, he is criticizing the tribal people for causing so much of destruction and bloodshed. This is how the poem is different from the normal depiction of the freedom struggle. আমি একটু আগেই বললাম না যে পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচারের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিম হচ্ছে স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স, এবং মোস্ট অফ দ্য কেসেসে দেখবে যেখানে পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচার যেখানে আছে সেখানে স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্সকে কিন্তু গ্লোরিফাই করা হয়। আমার একটা টেক্সটের কথা খুব মনে পড়ছে এখানে, যদি সুযোগ হয় অবশ্যই পড়ে দেখবে, খুব সহজ ভাষায় লেখা, Mahatma Gandhi and the impact of his freedom movement in a South Indian village. It is called Kantapura.
রিটেন বাই রাজা রাও। তো ওখানে খুব ভালোভাবে কিন্তু ফ্রিডম মুভমেন্টটাকে গ্লোরিফাই করা হয়েছে। ক্লিয়ারলি দ্য অথর ইজ ভেরি প্রাউড অফ দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট। বাট অ্যাজ আ কমপ্লিট কন্ট্রাস্ট টু দিস, একদম বিপরীত দিকে গিয়ে our poet here is criticizing the movement because the movement caused tremendous violence and bloodshed. তার মানে কি পোয়েট তাহলে কন্ডেম করছে যে এই ফ্রিডম মুভমেন্টটা হওয়া উচিত ছিল না? কখনোই না। হি ইজ ভেরি মাচ উইথ দ্য মুভমেন্ট, হি ইজ ভেরি হ্যাপি দ্যাট দ্য পিপল রেজিস্টেড দ্য কলোনিয়াল রুল, বাট এই ভাবে নয়, অন্য কোনো একটা ভাবে। তাই জন্য দ্য মেইন কনসেপ্ট ইন দিস পোয়েম ইজ আ কনফ্লিক্ট। কিভাবে কনফ্লিক্ট? If you read the first part of the poem, you will see that it is about a conflict between the Europeans, Britishers and the local tribals. তাদের মধ্যে একটা যুদ্ধ হচ্ছে। And if you read the last part of the poem, you will see the conflict is inside the mind of the poet. কাকে সাপোর্ট করব? আমি তো আধা কেনিয়ান, আধা ব্রিটিশ, আধা আফ্রিকান, আধা ব্রিটিশ, তাহলে আমি কাকে সাপোর্ট করব? হি ইজ ইন এ ডিলেমা। কাকে আমি ঠিক বলবো? ব্রিটিশাররা যারা হাজার হাজার মানুষকে জোর করে তাদের জমি থেকে উৎখাত করেছে তাদেরকে ঠিক বলবো, না আফ্রিকানরা যারা অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্রিটিশারদের স্ত্রীদেরকে, তাদের বাচ্চাদেরকেও হত্যা করেছে যাদের কোনো দোষ ছিল না? সো আওয়ার পোয়েট ইজ ডিভাইডেড in opinion. Our poet is in a dilemma, and this dilemma is caused by his hybridity. ওই যে আগের পয়েন্টে বলছিলাম hybridity, he is hybrid in blood and therefore his allegiance is also hybrid. কার পক্ষ নেব আমি সেটাও কিন্তু সে ক্লিয়ারলি নিতে পারছে না। Now moving on to the poem, you will see if you go into the poem, the very first image that has been presented is the image of a lion. This poem is based on number of metaphors. গোটা কবিতাটাই মেটাফরের উপর দাঁড়িয়ে আছে, প্রচুর মেটাফর ইউজ করেছে, ভীষণ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেটাফর ইউজ করা হয়েছে। তো তার মধ্যে যে ফার্স্ট আর ভীষণ একটা মানে অ্যাট্রাকটিভ মেটাফর যেটা ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে লায়ন। আফ্রিকা ইউ নো ইজ আ কান্ট্রি অফ লায়ন্স। সব দেশে লায়ন পাওয়া যায় না। উই আর ব্লেসড ইন ইন্ডিয়া দ্যাট উই হ্যাভ বোথ লায়ন্স অ্যান্ড টাইগার্স, বাট আফ্রিকা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফেমাস ফর লায়ন্স। মনে আছে হয়তো যখন ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি পড়েছিলে, সেখানে তোমরা দেখেছিলে যে স্যান্টিয়াগো বারবার স্বপ্ন দেখতো আফ্রিকার বিচে লায়ন। সো লায়ন ইজ সামথিং দ্যাট ইজ অলওয়েজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আফ্রিকা, অ্যান্ড দ্য পিপল অফ আফ্রিকা আর অলসো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য লায়ন বিকজ অফ দেয়ার ব্রেভারি, বিকজ অফ দেয়ার কারেজিয়াসনেস। লায়ন এমন একটা পশু, সিংহ এমন একটা পশু যেটাকে বশ মানানো যায় না। ইট ইজ ওয়াইল্ড ইন এভরি সেন্স। সেম ওয়ে the people of Africa also, they were untamable. তাদেরকেও কিন্তু কলোনাইজাররা বশ মানাতে পারেনি, যার জন্য বাধ্য হয়ে কলোনাইজারদেরকে একটা সময় চলে যেতে হয়েছিল। সো ফার্স্ট দুটো লাইনকে যদি পড়ে চোখটা বন্ধ করো, যে ছবিটা আমি সামনে রেখেছি অনেকটা সেই রকম একটা আইডিয়া পাবে। ঝড় উঠেছে এবং সিংহের কেশরটা সেই ঝড়ে উড়ছে। সো ঝড় বলতে এখানে কি মিন করা হয়েছে আমি একটু লাইনটা পড়ছি। A wind is ruffling the tawny pelt of Africa. So Africa has been compared to a lion. It has a tawny pelt. Tawny বলতে এখানে ওই যে সিংহের গায়ের যে একটা ইয়েলো কালার সেটাকে মিন করা হয়েছে, এই ব্রাউনিশ ইয়েলো কালার। অ্যান্ড দেখো ভেরি স্ট্রেঞ্জলি এই কিকিউ পিপলের যে ড্রেস সেটারও কিন্তু ব্রাউনিশ ইয়েলো কালারটা। সো that is what makes the comparison even more appropriate. So there is a wind, হঠাৎ করে একটা ঝড় এসছে, that is ruffling, যেটা উস্কো খুস্কো করে দিচ্ছে the tawny pelt of Africa. আফ্রিকার ওই কেশরটাকে, আফ্রিকা যাকে একটা সিংহ হিসাবে দেখা হয়েছে তার যে কেশরটা সেগুলোকে উস্কো খুস্কো করে দিচ্ছে। ঝড়টা কি? The wind is nothing but the colonization. The wind is nothing but the European aggression on Africa. শান্তশিষ্ট ভাবে পৃথিবীর একটা কোণে এই মানুষগুলো বসবাস করছিল, কারুর জমি এরা দখল করতে যায়নি, কিন্তু এদের শান্তিকে বিঘ্নিত করে হঠাৎ করে ইউরোপ থেকে একদল মানুষ এসে এদের জীবনটাকে উস্কো খুস্কো করে দিয়েছে।
তাই poet is starting the poem with a very appropriate metaphor, comparing the African people to a lion whose pelt has been ruffled by the wind of colonization. And now we directly get a reference to the Kiku tribe. The poet says, Kiku, quick as flies, batten upon the bloodstream of Veld. Veld হচ্ছে একটা তৃণভূমি, একটা গ্রাসল্যান্ড। আমি ছবিটা পাশে দিয়েছি। কেনিয়াতে বা আফ্রিকাতে একরের পর একর জমি এইরকম তৃণভূমিতে ভর্তি এখনো আছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম, কেনিয়াতে এটাকে ভেল্ট বলে রেফার করা হয়। সো you can see it's green, it's natural, but this beautiful landscape of Africa was degenerated by the bloodstream caused by the death of people in the uprising. গোটা এরিয়াটাতেই রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে, যেটা সবুজ ছিল সেটা লাল হয়ে গেছে, এবং the Kikuyu people are hovering over this bloodstream like flies. যেমন রক্তের ওপর মাছি ভ্যান ভ্যান করে, just like that the Kikuyu people are hovering over the bloodstream as flies. Normally the tendency is that in post-colonial literature the colonized are presented as villain, and the colonizers are presented as villain, and the colonized are presented as brave warriors. But এখানে একটা কিন্তু কমপ্লিট কন্ট্রাস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে কলোনাইজডদেরকে মোটেও কিন্তু ব্রেভ বলে দেখাচ্ছে না, তাদেরকে মাছির সঙ্গে তুলনা করছে। That makes it clear that the poet neither has his sympathies for the British nor for the Kikuyu people. যারাই রক্ত ঝরিয়েছে তাদের প্রতি কবির কোনো সিম্প্যাথি নেই, সেটা কিকিউ ট্রাইবের হোক বা ইংরেজদের পক্ষে হোক। Corpses are scattered through a paradise. Paradise refers to heaven. Africa was actually an untouched heaven till the Europeans entered there. And what was the outcome when the Europeans went there? It was filled with dead bodies. Everywhere there was dead bodies as a result of the attack of the Europeans, as a result of the resistance of the Africans. Only the worm, colonel of carrion, cries, waste no compassion on these separate dead. খালি পোকাগুলো, you know that যখন একটা ডেড বডি অনেক দিন ধরে পড়ে থাকে, ইভেন একটা অ্যানিমাল, একটা জন্তু যখন মরে পড়ে থাকে তার গায়েও পোকা লেগে যায়। তো শুধু একটি পোকা, সে গর্ব করে বলছে, 1 ইঞ্চও ছেড়ো না, কাউকে দয়া করো না, সবাইকে চিবিয়ে খাও, সবগুলোকে খেয়ে দাও। সো যত লোক মারা যাবে, চিল, শকুন আর এই পোকাগুলোর, এদের তো ততই আনন্দ। সো দিজ ওয়ার্মস, they are the creatures that feed on the flesh of dead people. They are extremely happy with so many dead bodies spread everywhere. They say, don't show any compassion. কাউকে দয়া দাক্ষিণ্য দেখাতে হবে না। Don't distinguish between who is dead. ইউরোপিয়ানদের ডেড বডি আছে না কেনিয়ার লোকাল পিপলদের ডেড বডি আছে, ডিস্টিংগুইশ করার দরকার নেই। No need to separate them. Just feed upon them. খেয়ে নাও। Statistics justify and scholars seize the salience of colonial policy. Salience মানে basics. So as far as the government response is concerned, government এখানে কিন্তু ইউরোপিয়ান মানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কথা বলা হয়েছে। They are trying to justify this revolution. They are justifying the number of dead people. What can we do? The people attacked us. In self-defense we had to fight with them. So it was not in our hand. And scholars mane those who would study the history of the revolution. They also grabbed the opportunity and they tried to justify that it was the colonial policy. The government was trying to implement its policies when the local people resisted. As a result of this resistance, the people died. But এই যে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে যে জাস্টিফিকেশনটা দেয়া হচ্ছে, সেটার মধ্যে মানবিকতা বা হিউম্যানিটি is not at all present. That is
what the poet is trying to say in the next two lines. He says, "What is that to the white child hacked in bed?" তুমি তো ওই হাজার হাজার লোক মারা গেছে তার জাস্টিফিকেশন দিচ্ছ যে আমরা সেলফ ডিফেন্সে মারতে বাধ্য হয়েছি। What about the death of the innocent British baby who was killed by the Kikyu people on his bed? This is referring to a real incident that happened during the uprising. This child belonged to a British officer who was attacked, whose house was attacked by the locals, and the child was also brutally killed. Actually, when people are filled with anger, you know that mob doesn't have any mind. যখন একদল মানুষ ভিড় করে আসে তারা অত চিন্তা ভাবনা করে দেখে না যে এই বাচ্চাটা কোনো দোষ করেনি, এর বাবাটা দোষ করেছে। তাই জন্য violently they attacked the house and they killed the baby. So our poet is more concerned about the death of that innocent child than the death of those thousands of people whose bodies are being eaten up by the worm on the veldt. To savages expendable as Jews, here the poet is making a comparison to the Holocaust of Jews, which was illogical, meaningless, and inhuman. So the murder of people, both European and Kenyan, was as meaningless, as inhuman as the Holocaust of Jews by Hitler during the Second World War. যে প্রথম পার্টটায় আমরা দেখলাম, প্রথম যে সেকশনটা পোয়েমের স্ট্যান্জার, সেখানে মেইনলি আপরাইজিংটাকে ইন্ট্রোডিউস করলেন পোয়েট। এরপর নেক্সট সেকেন্ড স্ট্যান্জায় যাচ্ছি, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হান্টিং মেটাফর ইউজ করেছে। আমি যে ছবিটা দেখাচ্ছি এখানে, এই ছবিটা কিন্তু একজন কিকিউ মহিলা, এনারা যখন হান্টিং করতে যান, শিকার করতে যান জঙ্গলে, তখন এইরকম ভাবে নিজেদের মুখে নানা রকমের রং পেন্ট করে নেন। এবং শুধুমাত্র যে অ্যানিমাল শিকার করতে গেলেই এইরকম পেন্ট করে তা নয়, when they go for a battle, when they are preparing for a battle, they also coat their faces like this. So in these lines which I have quoted, the poet is using the metaphor of hunting. এই লাইনগুলো কিন্তু ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইট শোজ দ্যাট দ্য পোয়েট ইজ নট কমপ্লিটলি sympathizing with the Kikyu locals. What he says is, threshed out by beaters, the long rushes break in a white dust of ibises whose cries have wheeled since civilization's dawn from the parched river or the beast-teeming plain. These Kikyu people have been violent for centuries. এমন নয় যে এই কিকিউ পিপলরা এতদিন অবধি খুব শান্তিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তারা হঠাৎ করে ব্রিটিশরা আসার পরেই ভায়োলেন্ট হয়ে গেছে। They have been violent, and that violence was earlier affected on the life of the animals. এতদিন অবধি এরা অ্যানিমালদেরকে অত্যাচার করতো। কিভাবে করতো? ঢাক ঢোল পিটিয়ে এরা ওই তৃণভূমির মধ্যে যেত, ভেল্ডের মধ্যে যেত, এবং সেখানে ঢাক ঢোলের আওয়াজ শুনে, এবং এরা জোরে জোরে মাটিতে পা ঠুকতো আর জোরে জোরে ঢাক বাজাতো। তো সেটা আওয়াজ শুনে যেখানে যে অ্যানিমালগুলো আছে তারা ভয় পেয়ে যেত এবং তারা দৌড়াতে থাকতো। And when those animals became visible because they were running to save their lives, these people used to shoot them. These people used to directly attack them and kill them. So once upon a time, the Kikyu people encroached upon the land which originally belonged to the nature, which originally belonged to animals. Now the Britishers are doing the same thing. তারাও এখন ওই রকম ভাবে খুঁজে খুঁজে কিকিউ লোকেদেরকে মারছে, যেরকম ভাবে এককালে কিকিউ লোকেরা খুঁজে খুঁজে অ্যানিমালগুলোকে মেরেছিল, সেই রকম ভাবে আজকে ব্রিটিশাররা খুঁজে খুঁজে কিকিউদেরকে মারছে। So it's all a part of the same story. Once these people, the local inhabitants of Africa, took away the shelter from the animals who lived there, wild animals, and now the same people are losing their own habitat, are losing their own house, because somebody more powerful has come to take away their homes from him.
যার বেশি বাংলায় বলে জোর যার মুলুক তার। এতদিন জোর ছিল কিকিউদের, তারা অ্যানিমালদেরকে তাড়িয়ে দখল করেছিল জমি। এখন জোর হয়েছে ইউরোপিয়ানদের, তাই তারা কিকিউদের তাড়িয়ে জমি দখল করছে। এখানে ইবিসেস একটা পাখিকে বলে, অনেকটা আমাদের বকের মতো দেখতে, বক পাখির মতো। বক পাখি এক্স্যাক্টলি নয়, কিন্তু ওই ধরনের। Mainly those ibises were hunted by the Kikyu people. So the whole area was buzzing with the sound of ibises crying. পাখিগুলো আর্তনাদ করতো, তার আওয়াজে গোটা ঘর জায়গাটা ভরে থাকতো। এবং এই ইবিসেসদের কান্না, এটা কিন্তু একটা ইল ওমেন বলে ধরা হয়, একটা খারাপ সিম্বল, যেন কিছু একটা খারাপ হতে চলেছে, কিছু একটা বিপদ হতে চলেছে। সো maybe the poet is trying to suggest, এককালে তোমরা ইবিসেসদেরকে কাঁদিয়েছো, আজকে তোমাদেরকেও কেউ না কেউ এসেছে কাঁদাবার জন্য। নেক্সট পার্টে the poet is criticizing the violence caused by both the Africans as well as the Britishers. He is totally against the violence. কি বলছে দেখো, the violence of beast on beast is read as natural law. When animals kill other animals, it is a part of the law of nature. যদি একটা সিংহ একটা হরিণকে খায়, সিংহটার কিন্তু অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, তার পেট ভরাটা উদ্দেশ্য। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। পশুদের মধ্যে এইরকম ভাবেই বাঁচাবাঁচি করতে হয়। একটা সাপ যদি একটা ইঁদুরকে খায়, তো শুধুমাত্র এই কারণেই খায় যে ওই ইঁদুরটাকে খেয়ে সাপটাকে বেঁচে থাকতে হবে, না খেলে সাপটা বাঁচবে না। বাট upright man seeks his divinity by inflicting pain. কিন্তু মানুষের কাছে কি জাস্টিফিকেশন আছে অন্য মানুষের উপর অ্যাটাক করার? এমন তো নয় যে মানুষ অন্য মানুষের রক্তটা বা মাংসটা খেয়ে বাঁচবে, আমাদের তো সেই দুরবস্থা নেই। Nature has provided enough for our sustenance. Nature has provided various opportunities for us to survive upon. So why do we kill people then? Animals kill animals to survive. Why do humans kill other humans? Because he wants to prove his superiority. আমি নিজেকে বেশি ক্ষমতাশালী প্রমাণ করবার জন্য আমি অন্য মানুষকে হত্যা করব। এখানে ইউরোপিয়ানদেরকে মিন করা হয়েছে, যারা অর্ডিনারি, যারা লোকাল পিপল, যারা কলোনাইজড পিপল, তাদেরকে অত্যাচার করে, তাদের জমিতে জোর করে অনুপ্রবেশ করে, তাদের জমি কেড়ে নিয়ে, তাদেরকে হত্যা করে নিজেদের মহত্ব প্রচার করবার চেষ্টা করছিল, নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করেছিল। Delirious as these worried beasts, his wars dance to a tightened carcass of a drum, while he calls courage still that native dead of the white peace contracted by death. এখানে দুটো আইডিয়া মেইনলি বলবার চেষ্টা করছে এই লাইন দুটোতে। ফার্স্ট অফ অল, হি ইজ সাজেস্টিং দ্যাট the local people of Kenya were also quite brutal. They used to kill the animals, and then with the skin of the animals they used to make the drums. একটা সময় ছিল যখন ঢাক বা ঢোল জন্তু জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে বানানো হতো। একটা কাঠের বা একটা মাটির সিলিন্ডারের মতো স্ট্রাকচার বানানো করা হতো, যেটার দুদিকটা ফাঁকা থাকে, এবং ওই দুদিকে চামড়া লাগানো হতো। এখন টেকনোলজি পাল্টে গেছে, এখন অন্য আর্টিফিশিয়াল জিনিস ইউজ করা হয়, বাট আগে চামড়া দিয়ে ঢাক বানানো হতো। সো ফার্স্ট অফ অল, দিস কিকিউ পিপল, they used to kill the animals, and then they used to peel out the skin of the animals, then they made drums with the skin, and then they used to beat the drums. It is a very, very violent image. একটা প্রাণীকে মেরে তার চামড়া দিয়ে ঢোল বানিয়ে সেই ঢোল বাজিয়ে তুমি কি করছো? সেলিব্রেট করছো, আনন্দ করছো। সো it cannot be said that the local people, the indigenous people, were non-violent. They had also lived a history full of violence. Their violence was on animal kingdom, and now
what has happened is the European people has come and they are now inflicting the same kind of violence on the local African people. এখানে একটা expression খুব important, white peace. White peace is the European idea of establishing peace in order to civilize the countries. ইউরোপিয়ানরা না যখন একটা দেশকে কলোনাইজ করত, তারা কিন্তু কখনো মানতো না যে আমরা ওটাকে লুট করবার জন্য কলোনাইজ করেছি। তারা চিরকাল লোকের কাছে বলে বেড়াতো যে ওই দেশটার মানুষ অসভ্য, তাদেরকে সভ্য করবার জন্য আমরা কলোনাইজ করেছি। এটাকে ওরা পপুলারলি বলতো হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন। আমরা ভাই সিভিলাইজড, আমরা সাদা চামড়ার মানুষ, আমরা যদি এদেরকে সভ্য করবো না তো কারা করবে, এটা তো আমাদের দায়িত্ব, হোয়াইট ম্যানেদের দায়িত্ব। সো দ্য poet here is criticizing this concept of white man's burden by using the term white peace. This is the concept of peace, শান্তি স্থাপনের চেষ্টা যেটা হোয়াইট পিপলরা করত। কিভাবে শান্তি স্থাপন করত? একদম পার্মানেন্টলি লোকেদেরকে শান্ত করে। মানে শান্তি স্থাপনের জন্য যে কোনো আলোচনা হবে, কোনো সন্ধি প্রস্তাব সই করা হবে তা নয়, শান্তি স্থাপন হবে লোকগুলোকে মেরে ফেলে। তাহলে আর কেউ চিৎকার করবে না, কেউ প্রতিবাদ করবে না, একদম পুরো শান্ত হয়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য পোয়েট সেজ অফ হোয়াইট পিস কন্ট্রাক্টেড বাই ডেড। The Europeans used to establish peace by simply exterminating any kind of voice that protested against them, any kind of rebellion that started against them. So in this section of the poem, you can see that the poet is strongly critical against the use of violence by the African people, the use of violence by the British people. The African people had a long history of being violent. একটা সময় এরা অ্যানিমালদের উপর ভায়োলেন্স করতো, এখন এরা ইউরোপিয়ানদেরকে ভায়োলেন্টলি অ্যাটাক করছে। And European people also, in the name of establishing peace, are doing nothing but spreading violence. So the whole concept of violence from both the sides has been critiqued in these lines. Next, coming to the last part of the poem, here the poet's inner conflict has been presented. Till now, এতক্ষণ অবধি যতটা পোয়েমটা পড়লাম, এখানে আমরা এক্সটার্নাল কনফ্লিক্টটা দেখলাম, যেটা ইউরোপিয়ানদের আর কেনিয়ার লোকাল লোকেদের মধ্যে চলছে। এই লাস্ট সেকশনে এসে যাওয়ার পর আমরা দেখছি যে ইন্টারনাল কনফ্লিক্টটা পোয়েটের মনের ভেতর চলছে, সেটা নিয়ে পোয়েট ফোকাস করছে। আমি একদম শুরুতেই বলেছিলাম that this poem is based on two levels of conflicts, the external conflict and the internal conflict. So now we are going to focus on the internal conflict. যে ছবিটা আমি দেখাচ্ছি, সেই ছবিটাতে ম্যাপে একটা লাল করে দেশ মার্ক করা আছে, this is the country of Kenya. You can see it's located in the easternmost side of Africa. Again, brutish necessity wipes its hands upon the napkins of dirty cause. Again, a waste of our compassion as with Spain. So, after shedding so much of blood, after killing so many people, the rulers, the Europeans, are simply washing their hands off from the crime by wiping their hands in the napkin. আমরা বাংলাতে একটা কথা বলি না, হাত ঝেড়ে ফেলা। হাত ঝেড়ে ফেলা মানে দায়িত্ব খালাস করা। আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু সেই অন্যায়টাকে আমি স্বীকার না করে আমি পুরোপুরি হাত ছেড়ে ফেললাম, মানে আমি পুরোপুরি ইগনোর করে দিলাম ব্যাপারটাকে, পাত্তাই দিলাম না সিরিয়াসলি। সো দ্য ব্রিটিশ পিপল অলসো, দে ওয়াইপ দেয়ার হ্যান্ডস, their hands are marked with the blood of the Kenyan people, but instead of accepting the wrong that they have done, these people are rather wiping their hands in the napkins, রুমালে হাত মুছে দায়িত্ব খালাস করে দিচ্ছে। That is why our poet considers from our part, আমাদের পক্ষ থেকে, this is nothing but a waste of compassion. If you sympathize with the British, it is a waste of compassion. If you sympathize with the African, it is also a waste of your compassion. Compassion মানে pity. কাকে দয়া করবে? যাকেই দয়া করবে সেটাই বেকার হবে।
আর এখানে একটা অ্যালিউশন ব্যবহার করা হচ্ছে স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারের। স্পেনের মধ্যে একটা যুদ্ধ হয়েছিল দুটো পক্ষের মধ্যে, এবং সেখানে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আমরা এই যুদ্ধে পার্টিসিপেট করব না, এটা স্পেনের ভেতরের ব্যাপার, স্পেন নিজেই বুঝে নেবে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছিল যে মোটেও সেই ব্যাপারটা ভেতরের ব্যাপার আর থাকেনি। সেখানে জার্মানি তলায় তলায় আর ইটালি তলায় তলায় স্পেনকে সাপোর্ট করেছিল, স্পেনের এক দলকে সাপোর্ট করেছিল, যার জন্য সেই দলটা, রেভলিউশনারিদের সেই দলটা জিততে পেরেছিল আরেক দলকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তো প্রথম দিকে মানুষ এটাকে একটা দয়ার চোখে দেখেছিল এই ঘটনাটাকে, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিল যে তাদেরকে ম্যানিপুলেট করা হয়েছে। Their compassion, their pity was manipulated by the authorities. Same way, in this case also, if you try to support the Europeans or if you try to support the Kenyans, at the end of the day, you will understand your support is misplaced. ভুল জায়গায় সাপোর্ট করেছো। একটা খুব পাওয়ারফুল মেটাফর ইউজ করা হয়েছে, the gorilla wrestles the superman. The African society is presented as a gorilla. You know that gorilla is an animal that belongs to the ape family. ওই ape, gorilla, chimpanzee, বাঁদরের ফ্যামিলিরই এরা animal. Generally, gorilla is believed to be a very strong animal, physically very strong. It is one of the animals who has better developed brain in comparison to the other animals. And as I said, it is physically very strong. But যতই strong হোক না কেন গরিলা, যতই fearless হোক না কেন গরিলা, সে কি সুপারম্যানের সাথে লড়াই করতে পারবে? সুপারম্যান here refers to the Europeans, the Britishers. They are equipped with mechanical power. They are equipped with guns and bullets and cannons. So একদিকে গরিলা লড়ছে নিজের হাত দিয়ে, নিজের শরীর দিকে ইউরোপিয়ানরা লড়ছে তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। Is this a equal battle? Not at all. So it's obvious that it is a foolishness on part of the gorilla to resist the superman. It is a foolishness on the part of the Kenyans, on the Kikuyu tribals, to fight against the Britishers, because the Britishers are far more well equipped. তাই নিজেদের জীবন বলিদান করা ছাড়া আর কোনো কাজই করছে না এই ট্রাইবালরা। তারা শুধুমাত্র হাঁড়ি কাঠে গিয়ে মাথাটা ঠেকাচ্ছে, আর ইউরোপিয়ানরা সেই মাথাটা কেটে দিচ্ছে। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য পোয়েট ইজ disgusted with this kind of sacrifice. He says, এদের প্রতি দয়া দেখানো is like a waste of compassion. Now he says about himself, he says, I who am poisoned with the blood of both, where shall I turn divided to the vein? যার ধমনীগুলোই ভাগ করা আছে সে কোন সাইডটা নেবে? আমি বলেছিলাম যে দিদিমা ঠাকুমা দুদিক থেকেই আফ্রিকান হচ্ছেন উনি, আর দুই দিকের দাদুর তরফ থেকেই উনি ব্রিটিশার। So my blood itself is divided. My blood is partially African and partially British. And he is so fed up, he is so disgusted with the concept of violence that he says that my blood is poisoned. এটা আমার রক্তটা মোটেও পিওর রক্ত নয়, এটা একটা বিষাক্ত রক্ত, যার মধ্যে কিছুটা বিষ ব্রিটিশদের তরফ থেকে এসছে আর কিছুটা বিষ আফ্রিকানদের তরফ থেকে এসছে। কিন্তু যার রক্তটাই এতটাই বিভক্ত, সে কোন সাইড নেবে, কার সাইডে দাঁড়াবে? So this is the concept of divided self. He is not able to understand who actually deserves his true allegiance, কার পক্ষে ওর actually দাঁড়ানো উচিত। I who have cursed the drunken officer of British rule, who choose between this Africa and English tongue I love. So he has always criticized the British for misuse of their power and position in Africa. And that is a reality. Derek Walcott has repeatedly written in his non-fiction work also that he is against the abuse of power. He is against colonial rule. So সেখানে কোনো দুবিধা নেই, আমি কখনোই কলোনিয়াল রুলকে সাপোর্ট করছি না, কিন্তু কলোনিয়াল রুলের কিছু উপহার যেটা আমি গ্রহণ করে ফেলেছি
সেটাকে কোথায় ফেলতে যাব? আর সেই উপহারটা কি? ইংলিশ ভাষা। হাউ ক্যান আই থ্রো অ্যাওয়ে দিস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট আই লাভ সো মাচ? এই লাইনটা খুব সুন্দরভাবে কিন্তু কমলা দাসের ইন্ট্রোডাকশনের ওই লাইনটার সাথে বারবার মেচ খাচ্ছে, যেখানে কমলা দাস বলছেন যে লেট মি স্পিক ইন ইংলিশ। My cousins, my relatives, don't criticize me, don't misjudge me as an anti-national because I am not speaking in my mother language. I have indigenized English. English has become my own language. Same way for our poet here also, English has become a part of his identity. It's not that he is writing in English that means he is less faithful towards his roots. Betray them both or give back what they give. দুটো অপশন অ্যাভেলেবল আছে। Either I can leave my African root also and leave my British root also. দুজনকেই ত্যাগ করে দিলাম। Or there is a better option to give back what they give. Try to return the favors that the Britishers gave me as well as my African roots brought to me. How can I face such a slaughter and be cool? How can I turn from Africa and live? So, after seeing so much of death and destruction, how can I keep quiet? Naturally, as a poet, my sensitive soul is touched. Naturally, as a poet, I am hurt seeing so much of death, destruction, and bloodshed. There is no chance that I can leave my Africa behind. It is a part of my existence. It is a part of my identity. আমি যতটা ব্রিটিশ, আমার আইডেন্টিটিটা যতটা ব্রিটিশ, আমার আইডেন্টিটিটা ততটাই আফ্রিকান। তাই আমি আফ্রিকাকে আমার শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলে কিভাবে বাঁচব? হাউ ক্যান আই সার্ভাইভ লিভিং আফ্রিকা বিহাইন্ড? নাও ডিসকাশনটা শেষ করব, টাইম অলমোস্ট হয়ে এসেছে, 1 ঘন্টার উপর হয়ে গেল। নেক্সট যেটা লাস্ট একটা জিনিস একটু টাচ করে দিয়ে এন্ড করব, সেটা হচ্ছে যে টাইটেলটা। This title is also very, very interesting, very significant. A far cry from Africa. Far cryটার দুটো মিনিং হতে পারে। In one sense, you see the poet he has lived all his life in St. Lucia, which is an island in the Caribbean. অনেক দূরে আফ্রিকা থেকে, একদম আফ্রিকার গায়ে গায়ে কিন্তু নয়, বরং নর্থ আমেরিকার উপকূলে লোকেটেড। সো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে তিনি আফ্রিকাকে দেখছেন, আফ্রিকার সিচুয়েশনটা দেখছেন। সো দিস ইজ আ আউটসাইডার্স পয়েন্ট অফ ভিউ টু দ্য কনফ্লিক্ট দ্যাট ইজ গোয়িং অন ইন আফ্রিকা। দু রকমের পয়েন্ট অফ ভিউ হতে পারে। একটা ইনসাইডার, যে সেখানে রয়েছে, যে সেখানে ওটাকে ভোগ করছে যন্ত্রণাটাকে, তার একটা পয়েন্ট অফ ভিউ হতে পারে। আর আরেকটা পয়েন্ট অফ ভিউ হতে পারে যেটা বাইরের থেকে, আমার দেশ কিন্তু আমি ওই দেশে আপাতত থাকি না, বাইরে থাকি, প্রবাসী, and I am observing the condition of Africa from far. So in a way the poet is trying to suggest through the title that his point of view is unbiased because he is giving a point of view from the far. দূর থেকে বলছেন একটা unbiased point of view তে। দ্বিতীয় মানে হচ্ছে it can be considered as a useless cry that the poet is making for favor of peace in Africa. যদি আমরা আমাদের কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা হার্ট হলাম, এবং যে ব্যাপারটা নিয়ে হার্ট হলাম সেটা নিয়ে আমি যদি একা একা একটা ঘরে দরজা জানলা বন্ধ করে কাঁদি, কোনো কি সলিউশন পাওয়া যাবে? না। Nobody will be able to know that I am crying. বাংলা একটা খুব পপুলার বাগধারা আছে, অরণ্যে রোদন, মানে বৃথা কান্না, যে কান্নার কোনো ভ্যালু নেই, যে কান্নার কোনো সিগনিফিকেন্স নেই। Our poet also thinks that his expression of sadness is that britha kanna, because nobody is going to hear him. Neither the Kikyu tribe is going to consider that they have mistaken, nor the European powers will step back and give independence to all the colonized countries. কেউ ওর কথায় পাত্তা দেবে না। তাই এই কবিতাটা আর কিছুই নয়, একটা বৃথা কান্না, a far cry. So that's it for my discussion. Thank you. যদি কারোর কিছু ডিসকাশন করার থাকে, কিছু মন্তব্য করার থাকে, প্লিজ গো হেড।
So any question? Do you hear me? Any question? No, sir. Thank you for your compliments, and I'm glad that I have been able to help you a little bit with this poem. And Professor Banerjee, if you just tell our students what kind of questions may be here in the exam, because the exam okay, is a priority to them. Okay, so first of all, one of the most common questions of the title might be on. Now, one of the most common question that can come from this chapter, this text is a far cry from Africa as a post-colonial text. So what are the features of post-coloniality, or how does the poet brings about it, or how much it is post-colonial, that you have to evaluate in that writing. So কতটা post-colonial হচ্ছে সেটাকে justify করতে হবে। আরেকটা যেটা দিতে পারে সেটা হচ্ছে that divided self or hybridity. This is a very important theme in the text, because generally বাকি যে post-colonial থিম রাইটিংস গুলো তোমাদের সিলেবাসে রয়েছে সেখানে কিন্তু হাইব্রিডিটিটা এতটা ফোকাসড পাচ্ছে না যতটা এখানে পাচ্ছে। That is why the question of dual identity, hybridity, that is also a very important question. So maybe if you form a long answer in both, মানে একটার মধ্যেই দুটোকে ঢুকিয়ে নাও, hybridity, because hybridity is a characteristic of post-colonial, তো একটা লং নোট করলেই তোমাদের কাজ হয়ে যাওয়া উচিত। আর জাস্টিফিকেশন অফ টাইটেলটা আমার মনে হয় না যে 10 মার্কসের একটা বড় কোশ্চেন হতে পারে এটা নিয়ে। 5 মার্কসের ডেফিনেটলি জাস্টিফিকেশন অফ টাইটেল আসতে পারে। Yes. So one announcement for the students. Tomorrow we have 2 classes. So you all please join. And I mean, the number of students are here. I mean, not enough to encourage us to organize such a webinar. So I hope you tell your friends to join. So thank you, Professor Debabrata Banerjee, for your nice presentation, and I hope that students have understood and they will be back to their classroom, their study table with some new ideas, and with all, from the Department of English, I express my gratitude, my thanks to you for your, for you agreed to deliver a lecture, and you deliver, and we are very happy for the entire scheme. So thank you very much. Thank you once again, sir. Thank you. So today we should call it a day. Tomorrow we'll be meeting. Omajit, we have a class at 10, I think. Yes, at 10. Yes, sir. 10. So thank you very much for today.